시작하기 전에 잠시 컨퍼런스와 연수에 대한 안내 말씀을 드리도록 하겠습니다. 사전에 참가 신청을 하신 분들에게는 QR코드가 전송이 있었죠. 네, 그 QR코드를 클릭을 하시면 오늘 연수 내용에 대한 전반적인 강연자에 대한 정보와 함께 강연자분의 PPT 자료 등 강연 자료를 온라인 모바일상으로 확인하실 수가 있으시고요. 다음에 등록을 하시면서 받으신 동시 통역을 위한 리시버를 제공을 받으셨을 겁니다. 그 리시버 활용 방법은 전원을 켜시고 좌측이나 우측에 있는 버튼을 활용하시면 되는데요. 채널 1번은 한국어로 서비스가 진행이 되고요. 채널 2번은 영어로 진행이 된다는 점 참고하셔서 활용하시기 바랍니다. 다시 안내드립니다. 입장하실 때 전에 받으신 동시 통역을 위한 리시버가 있는데요. 리시버 활용 방법은 채널 1번은 한국어 서비스, 그리고 채널 2번은 영어가 동시 통역으로 제공이 될 예정입니다. 혹시라도 입장하실 때 등록을 하지 않으셨거나 아니면 리시버를 제공받지 못하신 분들께서는 앞쪽에서 추천해서 출연 받으시기를 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 오늘 제3회 국제청소년컨퍼런스 인성남 컨퍼런스와 함께 교사 지도자 연수 사회를 맡은 성남시 진로직업체험 지원센터 센터장 김천입니다. 반갑습니다. 바쁘신 중에도 불구하고 본 컨퍼런스 및 연수에 애정과 관심을 가지고 참석해 주신 경기도 내 진로 교사분들을 비롯한 여러 선생님들, 그리고 청소년 활동 현장의 청소년 지도자 및 청소년 여러분, 그리고 자리에 함께해 주신 경기도교육청과 성남교육청 예비 및 관계자분들께 깊은 감사를 드립니다. 더불어서 주차로 굉장히 많이 불편하셨을 텐데요. 지금도 주차 문제로 인해서 입장을 못하시고 있는 분들이 좀 많이 있으신 것 같습니다. 본의 아니게 불편함을 드려서 죄송하다는 말씀 같이 드리겠습니다. 오늘의 컨퍼런스 및 연수 일정 안내를 간단하게 드리겠습니다. 먼저 오전에 진행되는 세션 1 컨퍼런스에서는 미래사회 변화에 따른 창의적인 진로 디자인을 주제로 말씀을 나눌 텐데요. 국내의 전문가들을 모시고 발표 및 토론이 진행되고요. 아울러 점심 식사가 후에 진행이 될 예정입니다. 세션 2에서는 기업과 함께 미래시대 새로운 교육 패러다임을 주제로 창업체험 교육에 함께 이야기를 나눠보고자 합니다. 청소년들을 위해서 미래사회 새로운 방식의 인재 육성과 생존의 기술을 가르치는 학교 테크노밸리의 대표적인 IT 기업 및 스타트업 기업들을 모시고 새로운 이야기를 한번 들을 수 있을 것 같습니다. 마지막으로 세션 3에서는 저희가 이 친구들 때문에 왔죠. 우리 청소년들을 한번 무대로 모실 생각이고요. 이미 기업가 정신의 기반으로 창업체험을 성공적으로 추진하고 있는 우리 청소년들의 이야기를 한번 들어보고요. 창업체험 교육의 나아갈 방향을 한번 짚어보고자 합니다. 이른 아침부터 오후까지 전일제로 진행되는 연수로 다소 피로감이 들 수도 있고 힘드실 수도 있는데, 사실 해외부터 국내 및 청소년, 기업의 이야기를 들을 수 있는 정말 소중한 기회라고 생각이 됩니다. 매우 귀중한 시간임에 따라서 연수에 끝까지 참여해 주실 것을 부탁을 드리겠습니다. 그럼 세션 1 미래사회 변화에 따른 창의적인 진로 디자인을 주제로 말씀을 나누실 발제자와 토론자 소개, 그리고 내면에 대한 소개가 있을 텐데요. 한 분 한 분 소개해 드릴 때마다 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 먼저 좌장을 맡으신 성남시 청소년재단 진기석 대표이사님 참석하셨습니다. 네, 성남의 교육지원단 김홍kim 단장님 참석하셨습니다. 네, 그리고 오늘의 연수에 우리 선생님들이 원활하게 참석할 수 있도록 큰 도움을 주셨는데요. 경기도교육청 송병철 장학사님과 성남교육지원청의 류원전 장학사님 참석하셨습니다. 네. 그럼 오늘 제3회 국제청소년 컨퍼런스 2일차 전문가 컨퍼런스 및 교사, 지도자 연수를 진행하도록 하겠습니다. 시간 관계상 국민회를 생략하겠고요. 바로 발제자 강연으로 이어지도록 하겠습니다. 첫 번째 발제자는 역시 본부에서 오셨죠. 유럽연합 청년고용연구원으로 현재 계시고요. 랄루카 드르스님께서 나오셔서 첫 번째 강연을 진행을 해주시겠습니다. 네, 여러분 나오시고 계시는데요. 큰 박수 부탁드립니다.
everyone. My name is Raluca Direscu, and I come from Paris, France, and I am the coordinator of the Youth at Work Strategic Partnership on Youth Employability and Entrepreneurship of Erasmus Plus national agencies. It is a great pleasure to be here this morning and to be addressing such a big group of outstanding participants and guests. As I said before, I came all the way from Paris, and I would like to consider myself an ambassador of the most successful program of the European Union that has been running successfully for 32 years and changing the lives of young people and professionals working for and with young people. This program's name is Erasmus Plus. Some of you might have already heard about it. And this program is the European Union's program for education, training, youth, and sports. The program covers all areas of education, from formal education The Erasmus Plus program covers a variety of areas that need to support different priorities. And these priorities are active participation of young people in democratic life, social inclusion, promoting cultural diversity, encouraging the development and recognition of competencies, and last but not least, promoting youth employability and entrepreneurship. Erasmus Plus has the name of a famous traveler, a famous Dutch philosopher and Catholic priest, Erasmus of Rotterdam, who lived in the 15th century and did something that was not available to the majority of the population then. He traveled. He traveled and he lived in several countries in Europe, and thanks to his traveling, he managed to learn. Nowadays, the privilege of traveling is accessible to more and more people all around the world, but learning mobility with the purpose of learning, is still something that needs to be encouraged and supported by various programs and projects, as I suppose you have many in Korea. And Erasmus Plus is one of those programs that the European Union has developed to support learning mobility. Learning mobility is also something that supports the development of entrepreneurial competencies. Thanks to traveling, young people and professionals like you are able to develop their spirit of initiative, to develop their entrepreneurial spirit in order to turn concrete ideas into actions. When it comes to entrepreneurship competencies, the European Union has developed an entrepreneurship competence framework called Entrecom. Entrecom that you can Google and find online. And this is something very valuable, especially to the teachers and professors that work on entrepreneurship education. The entrepreneurship competence framework
a series of 5 competencies. For example, valuing ideas, vision, having creativity, spotting opportunities under the section of ideas and opportunities, and so on and so forth. Antracom has a very comprehensive framework that explains each of these competencies and also gives concrete examples to how to achieve the competencies and how to recognize and validate them. As I said, if you Google Antracom online, you will also find the user's guide that is available for free. And there you can understand what the competence framework is all about, and also you can find several examples of entrepreneurship education projects that come from the higher education sector, upper secondary sector, vocational education and training, and also non-formal education sector, that is youth work. The competence framework Antracom was developed by the European Commission a few years ago and is still under, let's say, promotion in the European Union and beyond, because there are already many cooperation projects with other areas of the world, other countries of the world, in order to implement Antracom and use it in order to support the work of teachers and professors. Entrepreneurship, the definition that you can find in Antracom, and it's also the definition upon which the various Erasmus Plus supported projects are based, is that entrepreneurship is when you act upon opportunities and ideas and transform them into value for others. The value that is created can be financial, cultural, or social. There are many things that are considered entrepreneurial projects, but if you really want to talk about entrepreneurship, you need to make sure that what you create brings a certain value to the community, to your peers, to the society in general. The Erasmus Plus program is implemented by a network of so-called Erasmus Plus national agencies that are governmental institutions that are found in all the countries that are beneficiaries of Erasmus Plus. These national agencies are in charge of concretely implementing the program on the territory of their countries, receiving the funding applications, assessing them, distributing the budget that is allocated to them by the European Commission, organizing capacity building activities, networking activities in order to make sure that beneficiaries understand Erasmus Plus and also their projects are qualitative enough in order to benefit from Erasmus Plus funds. This is a very useful initiative of the European Commission because this makes the program more popular and more accessible to a variety of beneficiaries, be it young people or professionals working with young people. When it comes to the priorities of youth employability and entrepreneurship, as I said before, that are permanent priorities of the Erasmus Plus program, the Erasmus Plus national agencies have developed a strategy, a comprehensive strategy that is called Youth at Work. As I said, this strategy that I have been coordinating since its beginning in January 2018. This strategy enables the consortium of national agencies to work together under a common vision that encompasses the overall territory of the European Union and its partner regions. This is a map of Europe and of the countries that are covered by Youth at Work. And these are our members. The leader of Youth at Work is the Erasmus Plus National Agency of Turkey. And then the other members are the Erasmus Plus National Agency of Italy, of Poland, of France, of North Macedonia, of the UK, of Spain, of Greece, Malta, Hungary, and last but not least, Cyprus. We also have the community of Madrid supporting the strategy, as well as the Salto Youth Resource Centers of the European Union that also supports Youth at Work,
and the 3 resource centers that focus on the 3 neighboring partner regions of the European Union. That is the South Mediterranean region, that is South Africa, North Africa and the Middle East, as well as the Salto Youth Western Balkans Resource Center that covers all the Western Balkans countries that are not part of the European Union but are considered partners and beneficiaries of Erasmus+. And also we have the Salto Youth Resource Center that focuses on Eastern Europe and Caucasus, including Russia. So they are also direct beneficiaries of Youth at Work in the framework of the following Erasmus program that will start in 2021 and will run for a period of 7 years. Youth at Work has several objectives. The first one is to make sure that youth work gets enough visibility when it comes to supporting, to the role that it plays in supporting youth employability and entrepreneurship. It's very important for Erasmus+ national agencies to make sure that all the other sectors that support youth employability and entrepreneurship, like formal education, private and public sectors, are aware that there is also an important role that youth work, non-formal education, plays when it comes to supporting these priorities. We also want to make sure that Erasmus+ and the EU Youth Strategy, that is the European Union's strategy for youth, running from 2019 until 2027, they get visibility when it comes to the role that they play in supporting youth employability and entrepreneurship. So for the European Commission and for Erasmus+ national agencies, it's important to underline the importance of education in order to ensure young people's employability and entrepreneurship. We also want to make sure that we create synergies between different levels. The connection between the local, regional, national, and international level, EU level, is very important, because you know, when you live in a very vast territory, it's very difficult to connect different initiatives at different levels. What happens at local level stays at local level, what happens at national level stays there, what happens at the EU level, in our case, also is at a level that can very difficult be connected to the other levels. But through this strategy, we want to connect these levels, and we want to make sure that peer learning happens. What better way to learn than from your peers? So we make sure that we create platforms enabling a variety of professionals to meet, exchange, and develop things together. Also, as I just said, an important objective for us is to make sure that sustainable partnerships are created among our beneficiaries. Good practices are developed, quality projects are developed, and innovation is sparked. Also, an important objective is competence acquisition and recognition for youth employability and entrepreneurship. And in relation to that, we want to make sure that the competence frameworks that the European Commission has developed are known and they are used. As I mentioned earlier, there is Antracom, the competence framework for entrepreneurship competencies, but there's also Digicom, the competence framework for digital competencies that you can also find online. If you work on the development of digital competencies with your students, I think this would be very beneficial to have a look at. And we also have Youth Pass, that is the EU tool for the validation and recognition of competencies developed through non-formal education, through youth work. So I think this is also something valuable here in Korea, because very often you have the validation of competencies that are developed by students in formal education, but it's very difficult to create a tool validating the competencies that they developed when they go to youth centers, when they are involved in youth work activities. So the European Union has developed Youth Pass that is very beneficial, and you can also Google this and find it online.
the beneficiaries, the target groups of Youth at Work are all these sectors that have a role to play in supporting youth employability and entrepreneurship, starting with the non-profit sector, continuing with the public and the private sectors. Hence our motto, collaborative pathways to youth employability. When it comes to the concrete activities that we run capacity building, networking, and knowledge sharing activities, events like this one, where participants coming from all over the European Union and partner regions can meet, can exchange, can develop things together. The participation in our events, in our projects, is fully funded by Erasmus+. So the people coming to the conferences, they don't need to spend any money to attend them. Everything is taken, covered by the European Commission through the national agencies. We've been running, as I said, for 2 years, and so far we've implemented 20 events, 20 activities, and the number of beneficiaries that participated in our activities is approximately 1,000 people from all over the continent and beyond. Next year, we have planned 20 activities, 20 events that focus on a variety of priorities that are linked to youth employability and entrepreneurship. We focus a lot on social entrepreneurship, on women's entrepreneurship, on sustainable development, on competence development, promoting Antracomp and Digicomp. So a variety of topics that are very relevant for European professionals and young people, but also for professionals coming from other parts of the world. In order to support the implementation of Youth at Work, we have created a pool of trainers that is composed of 33 international experts, trainers, that support the implementation of our activities. We have actually one of the members of our pool of trainers with us now is Konstantinos Stergiou. He's an expert with whom I have been working for 2 years, and you'll be able to listen to him in a very short while. Another support structure that we have that contributes to the implementation of the Youth at Work strategy is our national and regional consultative groups. We have 14 all over the European Union and partner regions, and they are composed of experts from various sectors that advise us on what should be tackled by the strategy and also support the implementation of the strategy on the ground. Konstantinos is also a member of the National Consultative Group of Greece, and we make sure that these experts have the opportunity to meet, because it's very difficult when you live in France, for example, to meet with somebody from Cyprus or with somebody from Germany. We make sure that we create platforms for them to meet physically and discuss and contribute to the decision-making process of the strategy. We also developed, published a study that will be available soon online for free as well on our website that is currently under construction, but you will be able to find it, because I'm sure that the organizers will be sharing with you all this information, and you will be able also to have a look at this study in case you are interested in mapping the role of youth work in the field of youth employability and entrepreneurship. Employability revisited. So the study looks at what we mean by youth employability and entrepreneurship, and also tries to map a variety of youth work practices from all over Europe and beyond, in order to figure out what the contribution of youth work is concretely and how youth work can work in collaboration with formal education and with the other sectors. I've talked a lot about Youth at Work, and I think that a better way to understand what Youth at Work is all about is to have a look at a video that we created for the kickoff conference of Youth at Work that took place last June this year in Istanbul.
in Turkey, in the country that leads the strategic partnership. So I will leave you with the video. I was supposed to be a villager in the rural part of Hungary, and I became the ambassador of Hungary in Turkey. All this happened because I started to do youth work in my own village. Sometimes there is a fear within the youth sector that they are seen as less important. I think what we can do is provide a platform to have this conversation. Nothing equals the power of getting together. So youth at work, it's a pathway that needs to be collaborative in order to advance youth employability and entrepreneurship. Success comes through collaboration and teamwork. This conference is an opportunity to see failure. A changed mindset, or with a saying that I am an ambassador of the Erasmus Plus here at this conference. And this statement can be motivated by the fact that I coordinate youth at work on behalf of the member Erasmus Plus national agencies. But if I say this, this would only be half true. I am also a beneficiary of Erasmus Plus, who 11 years ago, when I was still a student in Romania and I was feeling lost, I didn't know where to go to. I participated in 2 mobility projects, 2 youth exchanges in Turkey and in North Macedonia that made me figure out what I could do, and that the vision about my future that I had as a student could be so much wider. These experiences, these learning mobility experiences that were supported by Erasmus+, at that time the former program called Youth in Action, were so empowering and so powerful from all points of view that I could say that my life could be divided in 2 parts, before and after my learning mobility experience. I work for this program and I'm an active supporter of learning mobility because I'm a beneficiary of it myself. My life has changed completely because of learning mobility. If you were to leave this conference, if you were to leave this session with one takeaway, I'm sure that there are many takeaways that you get out of it. That would be the best way to make a change is to learn by doing and by meeting people. The more diverse, the more different, the more challenging, the better. And what better way to get these experiences than by traveling? Never stop traveling. Never stop meeting people and exploring yourselves and what your potential could be in this world. Thank you so much. 네, 좋은 말씀 감사드리고요. 에라스무스 프로그램에 대해서 알 수 있었고, 또한 요즘의 경우에는 그 역량 검증 시스템이라는 거, 그 역량이 검증이 되면 뉴스패스를 제공하는 부분들, 사실 미래는 학습과 지식이라기보다는 역량이 어느 정도 되냐가 사실 미래 사회에 굉장히 중요한 것 같습니다. 그리고 다양한 가치, 교육의 의미, 또 협력의 가치, 파트너와 협력의 그런 중요성을 말씀을 주셨고요. 마지막으로 강조를 하시고 떠나셨죠. 네, 변화를 주기 위한 가장 중요한 방식은 실천과 만남이다. 그러한 실천과 만남은 여행과 다양한 경험이 아닐까라는 메시지를 주시고 가셨습니다. 굉장히 먼 곳에서 어렵게 모셔가지고 저희가 이렇게 강의를 중간에 자르지 않고 있는데요. 이렇게 하다가는 밤이 끝날 것 같습니다. 네,
그래서 죄송하지만 우리 강연자분들께서도 주어진 강연 시간을 준수해 주시기를 부탁드립니다. 다음 발제자로 넘어가겠습니다. 스타트업 기업 소통의 한상혁 대표님이신데요. 우리 청소년들뿐만이 아니라 소셜벤처 그리고 기업가 정신에 입각해서 다양한 소셜벤처 사회적 기업들 지원하고 있죠. 네, 바로 모시겠습니다. 한상혁 대표님이십니다. 예, 안녕하세요. 네. 방금 소개받은 한상혁이라고 하고요. 저는 스타트업 대표는 아니고요. 스타트업 마인드로 일을 하고 있으나 저희는 투자회사입니다. 그래서 저희가 하는 일은 이제 사회 문제를 해결하는 스타트업들에게 투자하고 그들에게 단순하게 이제 재무적 지원만 하는 게 아니라 어떻게 하면 빠르게 성장해서 실제 임팩트를 낼 수 있는지를 좀 돕는 회사라고 이해하시면 좋을 것 같고요. 제가 사실 오늘 발표 자료를 키노트로 준비를 했는데 PPT로 바꿨어요. 그래서 좀 폰트랑 이미지랑 동영상이 다소 싱크가 안 맞을 수 있는데요. 그냥 유념 좀 해주시면 좋을 것 같고요. 그리고 하나만 더 말씀드리면 저 오늘 사실 제가 이해를 잘못한 것 같은데 저 오늘 여기 청소년들이 앉아 계실 줄 알았어요. 그래서 어떻게 하면 이걸 쉽게 전달하지? 어떻게 하면 청소년들에게 좀 더 재미있지? 이런 생각을 하고 준비를 했는데 아시다시피 청소년들한테 재밌으면 선생님들한테 더 재밌을 것 같아요. 그래서 들으시면 좋을 것 같다는 생각을 좀 하게 되고요. 이게 좀 밑에가 좀 안 보이실 수 있는데 저희 회사의 풀네임인데 좀 길어요. 이게 이제 저희가 어떻게 하면 이제 사회 문제를 해결할 수 있을까에 대한 저희 회사의 철학을 담은 풀네임이고요. 줄여서 SOPONG 내지는 소통 이렇게 부르기도 합니다. 제가 장표가 매우 많은 거로 빠르게 지나갈게요. 그래서 통역하시는 분들 힘드실 텐데 먼저 사과의 말씀을 드리겠습니다. 저희 회사는 이제 말씀드린 것처럼 투자랑 엑셀러레이팅으로 사회 문제 해결을 촉진하는 회사고요. 저희가 투자하는 대상을 저희는 그냥 벤처, 그냥 스타트업이 아니라 소셜 벤처 내지는 소셜 스타트업 혹은 한국어로는 그냥 사회 문제를 해결하는 스타트업 이런 식으로 부르고 있고요. 설립 배경은 써있죠. 사회 문제를 어떻게 하면 더 빠르고 지속 가능하고 근본적으로 해결할 거냐. 저희는 그 방식으로 기업을 선택해서 투자를 하고 있다라고 이해해 주시면 좋을 것 같고요. 지금까지 총 49개 회사를 투자했고 투자 성과가 꽤 좋은 편입니다. 그래서 저희 회사는 이제 몇 년 전부터 흑자 전환을 해서 지금까지는 다 이제 자기 자본으로만 투자를 꾸준히 해오고 있고요. 특별히 이제 여성 창업자가 저희 3분의 1이에요. 그래서 전체 대표자들 중에서 그래서 굉장히 높은 비율이고요. 통상 투자자들 평균이 한 10% 정도 되거든요. 저희는 특별히 여성 창업자들한테 좀 더 적극적으로 투자를 하고 있고요. 넘어갈게요. 그래서 관련해서 이제 젠더 관점의 투자라는 요즘 유행하는 개념이 있어요. 유행한다는 게 저희 이제 투자 섹터에서요. 창업 선택에서 여성들이 여전히 매우 좀 소수자로 포지션이 되어 있어요. 그 자체가 여러 가지 이유가 있을 텐데요. 제가 특별히 좀 더 강조를 드리는 이유는 훌륭한 여성 창업가들이 이 사회에 더 많이 필요하고요. 실제로 여성 창업가들이 남성 창업가에 비해서 통계적으로는 성과가 더 좋습니다. 이제 그 이유가 여성이 남성보다 뛰어나서가 아니라 제 생각에는 여성 창업자가 훨씬 더 이제 어려운 이제 관문들을 통과해야 되는 거예요. 유리천장을 뚫고 올라온 여성 창업자들인 거예요. 그러다 보니까 퀄리피케이션이 훨씬 더 좀 소위 얘기해서 좀 타이트하게 된 거죠. 그래서 성과가 더 잘 날 수밖에 없고 이 숫자는 미국이나 한국이나 똑같습니다. 여성 창업자들이 훨씬 더 성과가 좋아요. 근데 저희 회사도 그렇습니다. 여성 창업자들이 남성 창업자보다 훨씬 잘하는데 저는 이제 이게 이제 좀 더 사회가 진보되면 숫자가 비슷해질 건데 현재는 그렇고요. 이런 배경 중에 또 하나가 우리나라 전체 투자자 중에 여성 투자자가 10%가 안 돼요. 잘 아시다시피 우리나라 500대 기업의 여성 임원 4%거든요. 그래서 이런 문제를 저희는 이제 투자의 방식으로도 계속 해결하면 좋겠다 이런 생각으로 계속 투자를 젠더 관점의 투자라는 걸 하고 있고요.
그 이야기를 본격적으로 시작을 해보겠습니다. 그 오늘의 이야기는요, 역사상 가장 강력한 도구라고 불리는 시작할 건데요. 역사상 가장 강력한 발견이 뭔지는 아시죠? 예, 앞에 써 있죠. 네. 불이라고 하는데요. 굉장히 그 불하면 여러 가지 생각이 드실 텐데, 그 불을 발견함으로써 오늘날 현생 인류가 나왔다라고 얘기하기도 하죠. 보통 호모 에렉투스라고 한 200만 년 전에 처음 불을 발견했고, 불의 발견으로 인해서 인간이 원래 이제 인간종들도 나무 원숭이랑 비슷하게 이제 형제적 생활이 어려웠는데 맹수들로부터 스스로를 보호할 수 있는 불이라는 도구도 갖게 되고, 그리고 불로 음식 익혀 먹으면 아시다시피 소화가 훨씬 잘 되잖아요. 그리고 열량도 훨씬 더 고열량을 섭취할 수 있게 되면서 소화기관은 축소되고 이제 턱도 퇴화되고, 그러면서 소화기관 소화하는 데 썼던 에너지가 다른 기관의 발전에 쓸 수 있게 됐고, 더불어서 이제 두개골에서 턱이 퇴화하면서 이제 두개골 내에서 공간이 생기잖아요. 그 공간이 뇌의 발전으로 이어졌고, 뇌가 발달하면서 추상화 능력이 발달했고, 추상화 능력이 발달하면서 언어가 발달됐고, 언어로 인해서 사실 오늘날 문명이 발달했다라는 게 많은 학자들의 정설인 것 같아요. 그런데 저희는 뭐 오늘 이렇게 학구적인 얘기를 하려고 제가 드린 얘기는 아니고, 그 그리스 로마 신화에 가면 불을 누가 가져다 줬는지 아세요? 아, 여기는 역시 선생님들이 많이 계셔서 아시네요. 네, 프로메테우스라고 하는 신이 가져다 줬어요. 이제 그 당군 신화 아시잖아요. 그래서 그 곰이 마늘하고 쑥을 먹고 사람이 됐다는 거 믿는 분 아무도 안 계시잖아요. 네, 그건 신화니까요. 네, 신화가 가지는 상징성이라는 게 있는데, 그리스 신화, 소위 얘기해서 유럽 문명의 시초라고 하는 그 그리스 신화에서는 불을 프로메테우스라고 하는 신이 가져다 줬다고 합니다. 인간이 아니라 신이에요. 타이탄족이라고 하는 거인족인데요. 근데 이제 이 프로메테우스가 여기 있죠. 프로메테우스가 인간에게 불을 가져다 줌으로 인해서, 여기 제우스거든요. 네, 제우스로부터 핍박을 받아요. 그게 이제 여기 나오는 영상인데요. 잘 아시죠? 비슷한 세대 같은데. 네. 동영상이 좀 느린가요? 동영상은 느리군요. 네, 이게 파일이 무거워서 네, 죄송합니다. 네, 제가 키노트를 준비하는 바람에 이걸 수정하는 동안 파일을 저 건너뛸게요. 굉장히 재미있지만 뒤에 재밌는 영상이 더 있고요. 그 인간에게 불을 가져다 준 죄로 제우스에 의해서 코카서스산이라는 곳에 결박을 당해요. 그래서 잘 아시는, 배운 것처럼 매일 밤 독수리로부터 간을 쪼이는 벌을 받아요. 그런데 인간이 아니라 신이잖아요. 다음날 다시 간이 재생이 돼요. 네, 그 형벌을 수도 없이 반복해서 지금 받고 있는 건데, 단지 인간에게 불을 가져다 줬다는 죄로. 신화는 말씀드린 것처럼 그 상징성이잖아요. 이 상징성이 무엇을 의미하는가? 그래서 지금 여기 코카서스 산에 이제 결박을 당해 있는 프로메테우스를 볼 수 있고요. 워낙 유명한 주제라서 많이 예술 작품들에서 많이 다뤄집니다. 여기 이제 코카서스 산에 프로메테우스가 있고, 사실 여기 독수리가 있는데 지금 해상도 때문에 잘 안 보이실 것 같아요. 그래서 찾아보시면 굉장히 좋을 것 같고요. 보통 이제 신화상에서 제우스 하면 이제 힘, 때론 통력, 그리고 프로메테우스는 저항 내지는 분감, 절대 신인 제우스에게 대항을 한 신인 거예요. 물론 신화를 좀 아시면 인간이 원래 불을 가지고 있었는데 제우스가 불을 가져가죠. 그걸 참다 못한 프로메테우스가 제우스의 명을 거역하고 불을 다시 가져다 주면서 제우스의 말에 정면으로 소위 반역을 한 거예요. 그럼 오늘날의 제우스는 과연 뭘 상징할까? 신화에서 얘기하는 가장 강력한 힘, 가장 강력한 폭력,
저는 이제 그게 제가 하고 있는 일과 연결되어 있는 자본 내지는 시장이라고 생각을 하는데요. 그 자본하면 떠오르는 분 있죠? 누군지 아시겠죠? 네. 그 애덤 스미스인데요. 오늘날 우리가 이런 시장을 갖게 된 것, 그리고 이렇게 강력한 자본의 힘을 갖게 된 건 애덤 스미스가 얘기한 것처럼 인간의 이기심, 혹은 때론 자기 애 때문이다라고 하는 걸 많이 알고 계실 거고, 경제학의 아버지라고 불리는 분이고, 한국 사회가 얼마나 빠르게 성장했는지는 너무나 잘 아시죠. 이게 그 가장 드라마틱하게 성장한, 그래서 이제 뭐 한강의 기적 이런 표현도 있죠. 그런데 이제 이런 표현도 있어요. 이게 편집을 다소 악의적으로 한 거긴 한데요. GDP 상승률과 자살률이 꾸준히 상승합니다. 네, 과연 이제 우리가 경제 성장을 한 게 과연 행복과 연결되는 것이냐라고 했을 때 이제 명확하게 나오는 게, 제가 보통 이 창업가들이 계시면 이렇게 얘기를 해요. 회사가 매출이 늘어나거나 직원의 급여가 늘어난다고 조직 생활이 행복해지는 건 아니다. 네, 여기 계신 선생님들도 연차가 올라가면 급여는 상승하잖아요. 근데 행복해지시던가요? 라는 얘기를 똑같이 던질 수 있고요. 그럼 오늘날의 동시에 프로메테우스는 무엇을 상징하는가? 저항과 공감인데, 저는 이제 그게 사회 문제 해결하는 접근들이라고 생각을 하는데요. 그 한국 경제가 발전하면서 불평등이 심화되고 있는데요. 아시는 것처럼 기업은 점점 펼치고 있는데요. 개인들은 가난해지고 있어요. 그리고 뭐 국가가 차지하는 비중은 뭐 비슷해요. 그리고 뭐 피케티가 얘기했던 여러분도 잘 아실 것 같고, 근데 이제 이 격차가 이제 갈수록 심해지고 있다는 게 좀 문제인 것 같고요. 국가와 가계도 잘 생기고 있고, 우리나라가 전 세계에서 경제 성장률 대비 가계 소득 증가율이 최저입니다. 최저. 우리나라 1등이에요. 국가는 성장했는데 개인들은 점점 가난해지고 있는 사회에 살고 있고, 이건 학교 현장에서도 많이 느끼실 것 같고, 이런 가계와 가계도 잘 아실 거고, 심지어 이 지표가 저는 창업과 관련해서는 가장 슬프면서도 중요한 지표라고 생각을 하는데요. OECD 전체 국가에서 자영업자 비율이에요. 이게 가렸는데 우리나라가 여기 있습니다. 26.7%. 이게 무슨 말이냐면요. 여기 계신 분도 사실 통계적으로 공무원들이 많으셔서 다룰 수 있는데요. 전 국민 중에 4분의 1이 창업을 해야 돼요. 원하지 않아도 창업을 해야 됩니다. 즉 가르치시는 학생 중에 4분의 1은 본인의 의사와 관계없이 창업을 해야 돼요. 왜 그런지는 아시는 것처럼 일자리가 없습니다. 그럼 이 지표가 점점 좋아질까요? 라고 생각하면 절대 좋아지지 않을 거고요. OECD 평균 16%고요. 미국이 7.6%예요. 창업의 나라라고 불리는 미국이 7.6%인데 우리나라가 거의 한 4배 가까운 숫자를 보여주고 있고요. 실험도 창업을 해야 되는 나라에 사는 이 상황에서 그러면 어떤 창업을 하면 좋을까? 저의 관심사고요. 그리고 이제 집 못 사죠. 이 뭐 옛날에 이제 8.7년이면 이 분당 기준입니다, 여기. 네, 옛날에 1960년대 초반에 출생하신 분들은 9년이면 분당에 집을 샀어요. 근데 지금 몇 년이냐면요, 28.4년 걸립니다. 네, 집 못 사요. 주거 안정이 안 되면 무슨 일이 생길까요? 네, 삶에서 극히 보수적으로 바뀝니다. 안정성이 떨어지기 때문에 혁신적인 시도, 새로운 시도를 못하는 게 오늘날 학생들이 마주하고 있는 현실인 것 같다는 생각을 하게 되고요. 이 영상을 So 봐야 the 돼요. final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this 흥미로운 실험인데요. famous study and there's now many more because after we did this about 10 years ago. 자막이 잘 안 보이시니까 제가 말씀드릴게요. And we did that originally with capuchin monkeys and I'm going to show you the first 카푸친 experiment. 원숭이라고 하는 종을 데리고요. 실험을 했고요. 개나 새, 침팬지 등을 놓고 실험을 여러 번 했는데 보통 비슷한 결과가 나오더라. 어떤 실험을 한 거냐면요. 원래 한 2배 있던 원숭이들이에요. 그러니까 서로 아는 거죠. 서로 아는 원숭이들을 데려다가 과제를 주고 과제를 수행했을 때 보상을 줬어요. 그런데 서로 아는 애들인데 똑같은 과제를 수행했는데 보상을 다르게 줬을 때 무슨 일이 일어나는지를 실험한 건데요. 보통 오이를 줘요. 그럼 이제 이 사회혁신가가 기업을 만나면 이제 아시는 것처럼 제가 하고 있는 소셜 벤처가 나옵니다.
사회 문제를 기업으로 어떻게 하면 해결할 수 있을까. 그래서 결국 이제 사회 문제 해결하는 건 사회 혁신이 될 거고요. 기업적 접근을 하는 건 저는 보통 이제 기술 혁신이 필요하다고 설명을 하는데요. 참 여러 가지 얘기를 드리고 싶지만 시간이 없는 거로 이제 이런 사람들이 하는 게 소셜 벤처예요. 또 사회 문제 해결을 위해서 기업적 접근을 수단으로 활용하는 조직. 보통 이 소셜 벤처 하면 주식회사, 영리법인을 생각하시게 되는데 영리법인뿐만 아니라 이제 글로벌에서는 비영리법인도 소셜 벤처라고 부릅니다. 그래서 물론 이제 한국에서 최근에는 행정용어로 포함이 됐어요. 그래서 중기부 산하로 해서 소셜 벤처를 지금 지원 육성하게 되어 있는데 중기부에서 하다 보니까 생기는 문제가 현재 한국에서 법령으로는 소셜 벤처를 주식회사로만 규정하고 있어요. 영리법인. 그렇지만 저희 현장에서 그리고 글로벌에서는 소셜 벤처라고 얘기했을 때 혹은 소셜 엔터프라이즈라고 얘기했을 때 비영리까지 다 포함을 합니다. 라는 걸 알아두시면 좋을 것 같고요. 저희가 어떻게 이 팀을 키우는지에 대한 얘기인데 오늘 이걸 넘어갈게요. 간단한 사례 한 2개만 말씀드리고 결론을 지으려고 하는데요. 보통 이제 하이테크를 활용한 벤처 스타트업을 많이 떠올리실 텐데 동구맛이라고 하는 회사가 있어요. 참고로 이 회사는 대학생 창업자에게 저희가 투자를 하는 회사인데요. 발달장애인을 고용하는 회사입니다. 처음에 어떻게 저희를 찾아왔냐면 발달장애인들에게 교육을 제공해주고 싶다. 무슨 교육이냐라고 했더니 발달장애인들이 이제 평균적으로 이제 조사를 해보면 친구가 1.4명으로 뜬대요. 1.4명 중에 한 명이 부모님입니다. 그러다 보니까 다른 장애인하고 비교해서 근속 연수가 10분의 1밖에 안 되는 거예요. 사회성이 없으니까 취업을 해도 이제 지속이 안 되는 거죠. 그리고 아시다시피 발달장애인 중에 취업을 할 수 있는 분들은 다 경증 장애인들입니다. 그래서 이분이 발달장애인들에게 사회성 교육을 해주고 싶다. 그래서 비장애인들과 장애인이 텃밭에서 같이 농사를 짓는 교육 프로그램을 개발했고 저희를 찾아왔을 때 약 200명 정도 교육하고 있었어요. 굉장히 이제 인상적이어서 이제 투자를 검토를 했는데 딱 들어보셔도 아시다시피 투자하기 어려울 것 같잖아요. 방법이 없을까를 하다가 아예 비즈니스 모델을 새로 만들어줬어요. 근데 처음에 대표님은 이제 아쿠아포닉스라고 하는 수경 재배를 하고 싶어 하셨고 저희는 기술력과 자본이 대단히 많이 필요하니까 수경 재배는 어렵다고 해서 비누를 만들어 팔자. 비누 하면 좀 고루한 느낌이 드시잖아요. 근데 요새 최근에 집에 뭐 러쉬나 이런 고급 비누 쓰시잖아요. 비누 하나에 5,000원, 10,000원 하는 거 쓰시잖아요. 그래서 저희도 이제 고급 수제비누 시장이 뜨고 있으니까 텃밭에서 농사를 지으면 소출이 나올 테니 그 소출을 가지고 고급 유기농 수제비누를 만들어서 팔자. 그래서 대표님이 안 하고 싶어 하셨는데 한 달만 딱 해보자. 한 달 팔아갖고 매출이 한 300만 원 정도 나오면 계속하고 300만 원도 안 나오면 수경재배 쪽으로 방향을 잡아보겠다라고 했는데 첫 달에 매출이 500만 원이 나왔어요. 그래서 지금 전 세계 10개국에 수출을 해요. 그리고 매출도 이제 올해 기준으로 30억이 넘었고요. 발달장애인들을 20명 고용하고 계시고 전체 직원이 40명 가까이 되는 앞으로도 급성장할 거라고 생각하고 있고요. 이런 회사들이 가능하고요. 또 교육하시는 분들이니까 교육만 말씀드리면 이 회사는 후불제 교육 회사예요. 보통 교육 시스템은 선불이잖아요. 근데 왜 후불을 하시게 됐냐면 처음에 과외중개 회사를 하셨는데 학생들이 계속 연락을 하는 거예요. 저 과외는 받고 싶은데 집이 가난해서 돈이 없어요. 그래서 그러면 과외를 먼저 받고 대학생이 되면 아르바이트를 해서 갚으시던가 아니면 다시 과외로 갚으세요 라고 시작을 했는데 그게 반응이 되게 폭발적이어서 아예 모델을 바꿔서 후불제 교육을 하는데 어떤 교육을 하냐면요. 이게 보통 이제 ISA라고 불러요. 인컴 쉐어링 어그리먼트라고 해서 일단 교육을 무료로 받고 취업을 한 다음에 받는 급여에 적으면 1%, 많으면 7%. 이 정도를 1년 내지는 2년 동안 갚는 거예요. 이렇게 하면 돈이 없어도 교육을 받을 수 있고 통상 이제 학원이나 교육기관들로부터 교육을 받기 위해서 아르바이트를 해서 돈을 모은 다음에 학원을 가거든요.
시간인데요. 그 시간을 줄여줄 수 있는 모델인 거예요. 그래서 한국에서는 이 회사가 가장 먼저 시작했고요. 근데 지금 데이터가 없어요. 결국 큰 규모로 이 작업을 ISA를 하려면 상환을 할 수 있는 데이터를 갖고 있어야 되는데 기존의 후불로 돈을 빌려주고 취업 후에 갚는 모델과 관련한 상환율 데이터가 없어서 지금 데이터를 모으고 있고 현재까지 연결한 학생이 한 3,000명 넘는데 그 3,000명의 이제 상환율은 99%를 돼요. 근데 이제 이게 금융권에서 봤을 때는 기존 어프로치, 그러니까 기존에 쌓여있던 데이터에 비하면 데이터 모수도 작기 때문에 지금 계속 데이터를 모으는 작업을 하고 있고요. 이런 회사들에게 투자해서 좀 시스템도 바꾸고 자본의 문제를 교육을 못 받는 학생들이 교육을 받을 수 있게 하는 일을 하고 있고요. 시간이 없는 거로 마지막 얘기만 드리고 제가 내려가도록 할게요. 잠깐 많이 가져왔는데 프로메테우스는 제우스에 의해서 결박당했다고 말씀드렸잖아요. 그게 그 유명한 코카서스산이고 오늘날로 따지면 중동 초입이래요. 레반트 지역이라고 얘기하는데요. 과연 지금까지도 결박을 당해 있을까인데요. 누가 와서 풀어줬어요. 누군지 대충 짐작 안 써있는데 짐작 안 가실 것 같은데요. 헤라클레스가 와서 풀어줬어요. 근데 헤라클레스가 누구의 아들인지 아시죠? 네, 제우스의 아들. 제우스가 결박을 했는데 제우스의 아들이 와서 아버지의 명을 거역하고 풀어줘요. 그래서 헤라클레스도 아시다시피 힘의 상징이죠. 근데 헤라클레스는 좀 다르게 인간들에게는 힘과 정의의 상징이기도 한데요. 저는 이게 결국 함의하는 건 사회 문제를 해결하는 것, 혹은 우리가 어떤 저항과 공감을 하기 위해서는 힘이 필요합니다. 힘이 있어야 사회를 바꿀 수 있고요. 기업을 하는 입장에서는 자본이 있어야 기업을 키울 수 있어요. 그래서 저는 학생들에게 좀 균형 잡힌 시야를 가져다 주시면 좋겠다. 마주하고 있는 이런 여러 사회 문제를 해결하는 기업가 정신을 심어주시되 또 동시에 너가 기업가로서 혹은 기업가 정신을 발휘해서 어떤 문제를 해결한다고 했을 때 그 문제를 해결하기 위한 힘이 필요하다. 그래서 그 힘이 필요한 학생들이 저희 같은 투자자를 찾아와도 좋고요. 저를 이어서 발표하실 다른 혁신가들을 찾아와도 좋으니 균형 잡힌 시야를 전달해 주시면 저희도 투자도 열심히 하고 그렇게 하겠습니다. 나머지 얘기는 이어서 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 더 많은 시간을 당연히 듣고 싶은데, 사회자님도 굉장히 안타까운 생각이 듭니다. 말씀하신 것 중에 한국 창업을 할 수밖에 없는 한국 사회에서 그렇다면 어떻게 하면 창업을 하면 좋을까라는 고민이라고 말씀하셨는데, 아울러서 이제 저희는 그렇다면 그런 청소년들이 어떤 것들을 가르쳐야 할까라는 생각을 좀 해봤습니다. 그리고 내가 행복하려면 타인의 행복이 필요하다는 애덤 스미스의 말씀을 주셨고요. 즉 사회 문제를 해결하는 혁신가들 같은 경우에는 그 문제를 해결함으로써 타인이 행복해지겠죠. 그로써 자신 행복해지지 않을까라는 말씀을 주셨다는 생각을 했습니다. 사회 문제를 혁신적으로 해결하는 것은 가장 기업이고 사회적 기업, 그리고 역사는 가장 강력한 발견의 기업이다라는 말씀을 주셨고요. 또한 아울러서 마지막에 사회를 해결하는 균형 잡힌 시야를 우리 학생들에게 전달해 주셨으면 좋겠다라는 메시지를 주셨습니다. 세 번째 발제자로 이어가겠습니다. 아까 첫 번째 라루카 드레스군과 함께 협력해서 활동을 하고 계시다고 들었죠. 유럽 의회 유럽 청소년 연구팀에서 오셨고요. 콘스탄티노스 스테르즈님 앞으로 오시고 당연히 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 주나팀. 감사합니다. This is
is my best idea. So in Greek, Tuna team is Kalimera. Kalimera. Okay. I'm very happy to be amongst you, colleagues, teachers, experts. It's an honor from me, from Greece, for me to be here representing the Council of Europe, the pool of European youth researchers, but also representing very active NGO, Active Youth of Florina, a small town in Greece that is very active in the youth field. So with my partner, with my colleague Konstantinos Vilvidis, we are very, very happy to be amongst you. Before starting my presentation and before going deeper, I would like to see who we are. Okay, so I would like to see the profile of the audience. So I would please like you to raise your hand, the ones who are teaching in primary education. Who is teaching in primary education? Okay. Secondary education? High school? Okay. Universities? Good. So being here Friday morning, Fridays, I'm lost, you know, the jet lag still has some influence. Seems that you are already passionate enough for what you have been doing and you are still doing and you are worried about issues that are related to our children, the students, the new generation, the ones who are going to enter the labor market soon. So it is always an ongoing question. Do we provide the necessary competencies so our kids, our next generation, enters the labor market ready enough to face all the challenges? Because it's a global market, it's very competitive, and we know that the transition to autonomy from school life to the labor market is not always easy. So my topic today will be like youth work and entrepreneur learning, but during the youth work we will cover also some cases that are related to formal education as well. I come here as a researcher from the pool of European youth researchers. It's a joint cooperation between the European Commission and the Council of Europe. So we are 35 experts that are working on youth issues, youth employability, entrepreneurship, and entrepreneurship education. Before going deeper, I would invite you, the ones who have cellular data on their phones or they are connected to Wi-Fi, it will take us only a few seconds to try to make a research about us around here. So can you please go to www.slido.com now with your mobile phones. Okay, can you try? So Slido is a very easy tool that you can also use during your lectures. So the code would be P like Peter 798. P like Peter 798 is the hashtag you need to put in your Slido. So you should come to a screen that has this question. Can we teach entrepreneurship? So hashtag P798. It's a live process, so we will see slowly what is your opinion. So we have 7 already voting, 57% says maybe, yes and no. Let's see, 11. Try to keep your answers, eh? Okay. Let's wait a bit more for the next to be connecting.
So until now, the majority seems that you do believe that we can teach entrepreneurship. Let's keep this path. Should I wait a bit more if we reach 100? We were told that you would be 200 today, yeah? Let's see. Until now, we see only 71. Yes, okay. We go on to the second question. So the second question would be, entrepreneurs are born and not made. What do you think? Someone who starts a business is being born as an entrepreneur? All these people are made during their life. Okay. So again, the majority believes that entrepreneurs are people who are made to be entrepreneurs. And last one. What? I didn't get it, sorry. And last one. Entrepreneurship can be taught in classroom like other subjects. What do you think? Can we teach entrepreneurship in classroom like other subjects? Many changes here. We have a term now, not so clear. Okay. Thank you for sharing your opinion. Slido is a free online tool that you can always use. If you need, you can just create your account and then it's easily done. So, having all these things in mind, we should always take into consideration the structural changes around the world. And it's all about the competitiveness that we have and market and how we respond to this. So the future leaders need to have entrepreneurial skills in their personal, academic or professional lives, and they need to be innovative enough. The role of entrepreneurship education, this part is very important. So the question is, what is the role of education? Okay, what is the role of us, teachers, professors, who are trying to develop skills and competencies? And in some countries, we see that entrepreneurship education exists already from very small age. So, for example, in France, we have since primary school, okay? And it's a clear subject that is approached very early. In general, entrepreneurship education should not be considered as something that is creating entrepreneurs, okay? Entrepreneurship education should be something that helps cultivate the mentality to become entrepreneurs. And it's very important because we are not focusing only on creating more and more business. We need the entrepreneur mindset so people learn how to live and be engaged in the daily reality through entrepreneurial way of thinking. So there are many strategies, there are curriculums, there are very many educational approaches in order to do that. I would offer myself at any time. You can contact me and provide you useful information and online tools that exist out there, some in English, some in your languages as well, that provide you the necessary tools and knowledge
in order to try and apply some things during your professional life with your students inside the classroom. The idea is that entrepreneurial education, we can teach a person to think in an entrepreneurial way. Okay, so we need entrepreneurial people. And they can become later on in the future entrepreneurs. They can become social entrepreneurs. They can become entrepreneurs or supporters. For the ones who do not know exactly what entrepreneur is someone who works in an enterprise, in a business, but is thinking in an entrepreneurial way. So the way that we manage, the way that we are creative, innovative, risk-taking, able to adapt to the changes, makes us be entrepreneurs. Okay, so no matter if we are running the business or not. So youth work is something that might be outside the school curriculum, the formal education, but it's something, a way of learning, a structured way of learning, that the student, the learner, is the basic ingredient of the educational process. So the student is taking part in an educational process in a way that there is exchange of knowledge, participation, collaboration, and it's an interactive process. So quality youth work bridges the gap between childhood and adulthood. We encourage the kids to be part of youth work activities, and from our first days in Korea, we have realized that there is a huge structure here, which is a worth sharing example. So in order to understand how important the youth work services are, and they are supporting formal education as well, because formal education needs youth work, and youth work needs formal education. So, if we take into consideration the reality, okay, we can express it very clearly in Europe. I can express it personally very clearly for Greece. Since 2010 and the financial crisis, the youth unemployment has gone so high that in my country was 47%. Okay. I don't know if you can really imagine that half of the people from the age of 18 to 24, they had no job. And it's still very high. There is a category of people who are not in education or employment or training sector. They are called needs. How would you feel if you have no opportunity to study, no opportunity to work, to get trained, and you are outside of the system? Social exclusion, depression, and several other feelings that they are very common in our daily life concerning young people. So, more than 6.6 million young people in Europe were needs. It's a huge number. The idea is that the role of youth work is widely recognized, and it has been considered one of the best ways to support young people to be again productive in any way and to feel more confident in their daily lives. And non-formal learning, which is provided through youth work, has an important role to play against youth unemployment, against isolation, exclusion, and all the negativeness that all this situation has created in the last years. And how does youth work work? What does it do with all these young people? Networking, like we are doing here, yesterday many kids were in the other room and they had the opportunity to network, to develop their cultural competence, to exchange ideas, thoughts, feelings with peers from other countries. They had the opportunity to work under a multicultural environment,
maybe through the workshops, the organization skills, communication skills, presentation skills, risk-taking, and when talking to speaking about risk-taking, risk is something that is all around us. Me standing here, I'm risking of not feeling comfortable with the audience. A kid, 8, 9, 10 years old like yesterday, participating in an international project, took the risk of being exposed in another audience, unknown audience, and feeling like I'm outside my comfort zone. How do I feel when I'm exposed to an unknown audience? So they took the risk. And maybe not yet, but very soon, they will understand that the more risks we take in these small ages, the more stronger we become in the future. So, entrepreneurial learning, if we go a bit deeper, yes, it can support the efforts against youth unemployment. It is working at tackling social exclusion, and it's working against environmental changes and challenges, because the environment has changed enough. And young people, the ones who will be living much more than us, they are the ones who are worried the most. And yesterday we saw many campaigns about the environment, the climate change, and how it has risen the voice of young people trying to step in front and say that our environment and we have to work on this. And through youth work and entrepreneurial learning, we can approach social economy, yes, as Han said before, it is easy to be identified that through entrepreneurial initiatives with sensitiveness about cultural issues, social issues, and environmental issues, we can build business that of course have to be sustainable, but they are also supporting the solution of very important problems around us. So we, young people, or people who are working with young people, we decided to take a very big initiative that was launched in 2013 in Europe, and it's called DEAL Project, Developing Entrepreneurial Abilities Laboratory. It's a project that can easily be adapted by any teacher, school, university, local authority, cross-sectorial cooperations in order to work with young people and develop their entrepreneurial competencies and take initiatives that can face social, environmental, or cultural challenges. So what we did is that we created a series of trainings because we thought that we need to strengthen the employability, entrepreneurial capacity of the young people. So we thought, let's go out there, find the young people where they are, because we need to go where they are and where they want to be and function, and create a safe environment where they can try new things, where they can try ideas, where they are not afraid to share and go a bit deeper on thoughts and ideas that they might have in mind before going to bed. But no one ever asked them what they would like to do in their lives. So through this process, imagine that the first activity, it's two activities, one seminar and one training course. The first activity, we gather 20, 30, 40 young people, and we ask them to identify the challenges in their local communities. What is that you don't like in your daily life? From home to school. What is that you don't like in your neighborhood? What is that you don't like in your daily life? Something you are missing from the city, something you are missing from the people, something that would create much better feeling, happiness, and prosperity in your daily life.
and then it's a brainstorming. And they come up with ideas. And these ideas are being imported in the framework of social economy, which means that through collaboration and good ideas, yes, we can try initiatives. Not business yet, but initiatives, small steps that they are safe to take with their friends, with their peers, and with support of the existing system. And then we go to a step further for the ones who want to proceed more and deeper. And we provide training in a way that we provide business and economic tools like management, business model canvas, SWOT analysis, pest analysis, environmental analysis, needs analysis, market segmentation. We provide them soft skills and hard skills in order to feel that, yes, my idea can become true at a certain moment. We don't need to create huge things at the beginning. Small, tiny steps that the kids will believe that they can easily become true. So the objectives of this thing are, yes, we create people who want to work with their business plans. We want the creation of a startup manual so it can easily be shared among other young people everywhere in the world. Develop an online platform for further communication, exchange of good practices, and coaching and support after they develop their ideas, because we identify that it's a bigger need. Many times through education, we inspire young people, and they go passionate and they want to do things, but then somehow we abandon them, because a difficult way is how we apply the idea. So if it is the case, and you would like to work on such a thing, keep in mind that inspiration is a very important thing. Motivation is important as well. But ongoing support, so people can believe that things can come true, is very important and needed. Personally, working all these years in the educational sector, I have passed from primary schools, secondary schools, universities, non-formal education, youth work activities, trainings, and we always see the potential of young people and how important they can be to clarify to themselves that they are strong enough and they are the ones who can take the steps to change their personal life, change themselves, and then change the society. The role of the teacher is very important, and I'm sure that you, being here today, you're already preparing your next steps to approach the kids, share the good practices from here, and further inspire them to take initiatives for the future. Thank you very much, and I will have more time to discuss with you in the panel later on with my colleagues. Thank you. 네, 우리 스테르 주님은 특히 우리 청소년들, 학생들에 대한 지도자와 교사가 어떻게 하면 좋을지에 대해서 많은 얘기를 나눠주셨습니다. 신원관계상 바로 다음 순서로 이어가겠습니다. 발제 마지막 순서인데요. 마지막 순서는 한국외국어대학교 정치학 교수님이죠. 하이코 이탈님 나오셔서 마지막 발제 강의를 이어가겠습니다. Okay. Hello everyone, my name is Heiko Ital and I'm a professor at Hanguk University of Foreign Studies here in Seoul, in Korea. And today I want to give you a short presentation about Fridays for Future. Can youth change the world? So first I would like to give you a short overview about today's presentation. First, we will talk how it all started with the Fridays for Future movement and how Fridays for Future movement goes worldwide.
And then, of course, we also have to talk about the goals of the Fridays for Future movement and fully understand the motivation of the youth participating in this movement. We also have to take a look at the Paris Climate Change Conference in December 2015. And then I would like to take together with you a closer look to the situation in Germany, where I'm coming from. And we talk about the Fridays for Future and the election of the European Parliament, which took place in May 2019. And then let's discuss a little bit the impact of the Fridays for Future youth movement. Can they really change the world? And finally, let's have a look at the UN Climate Action Summit in New York, which took place September 23rd in New York. Okay. So, on August 20, in the year 2018, so 1.5 years almost before, then 15-year-old climate change activist Greta Thunberg from Sweden, she started with her climate protest, and she said initially 3 weeks in front of the Swedish Parliament building in Stockholm, and she denied to go to class. And her motto was "School strike for the climate." And here you can see also a picture of Greta with her sign. On October 8th, on September 8th in 2018, Thunberg announced that also in future she would like to go on with these strikes on a weekly basis. Every Friday she denies to go to school. Instead, she is protesting for more climate protection. And her goal was, that the government in Sweden finally also do something what was already agreed in the Paris Climate Convention. Through her protest, so this topic gained a lot of media interest. And a few months later, it was December 7th, there was also the first climate protest in Germany. And it was in a very small town of Bad Segeberg. But then 1 week later, on December 14th, so we had in the northern city of Kiel in Germany, we had a very big climate protest from students, high school and middle school students in Germany. And this was the first time that this climate protest gained a lot of public attention in the media. Okay, and this phenomenon of the climate movement, it's unfortunately still a very marginal phenomenon in the global south, and also in China, Southeast Asia, Korea, Japan and Russia. It's not so popular these days. So, and the next one is that we look a little bit how the Fridays for Future movement expanded worldwide, on a worldwide level. And here you can see 2 graphics, and in the first one above, you can see the first international organized student protest on March 15 in 2019. And there are some numbers which say that almost 1.8 million people participated in these strikes worldwide. And here
On the second picture at the bottom, you can see the last, most recent worldwide climate protest, which took place on September 20th, but also in the following days, and altogether 7.6 million people participated in these strikes. And the new, very new thing in the last recent one was that not only students and pupils are going on the streets to protest for better climate policies, but also adults, and also a lot of adult organizations like, for example, labor unions, other environmental groups participated in this worldwide organized strike. Okay, then of course we have to look a little bit more to the goals and the main objectives of the Fridays for Future protest. And for Fridays for Future movement, for these activists like Greta Thunberg and all other young people who are engaging in these activities, it's very important ending fossil fuel depletion as part of an energy transition, and also abolishing subsidies for fossil energy production, as well as increasing investment in renewable energy, and also the extension of public transport in the context of a change in traffic. And furthermore, they also want to have an active right to vote already at the age of 16. This is, for the last recent years, it's really a topic in Germany and other European cities, countries, so that young people really want to engage more in the society also through voting. And this would really benefit also maybe new impulses into the policy. Okay, we already heard something about Paris Climate Change Conference in December 2015, and now let's talk again about the main topics of this climate agreement from Paris, because it's very important also to understand the motivation of the young generation, why they are now so frustrated and angry about the government, about the adults. At the Paris Climate Change Conference in December 2015, it was a conference where 195 states took part, and they agreed on this climate protocol here, and there are some very important goals. The first important goal is a long-term goal of limiting the rise in the global average temperature to well below 2 degrees compared to the pre-industrial levels. And also, to put it a little bit more emphasis into it, they also said, yeah, it would be best also to limit it only till 1.5 degrees Celsius, as this would significantly reduce the risk and consequences of climate change. And also, they agreed on making an effort to ensure that global emissions reach their peak as soon as possible, allowing more time for developing countries to do so. And also, rapid subsequent emission reductions based on the best available scientific evidence should take place. Okay, then let's have a closer look to Germany. In May 2019, in Europe, there were the elections for the European Parliament.
they took place in the time between May 23rd and May 26th. And maybe some of you know already that in the EU, the biggest amount of subsidies from the European Parliament goes for agriculture. And agriculture subsidies, they are so high, and from these benefits, especially the big agriculture companies, the farms, they benefit from it, and also these agriculture production and everything related with food is also very important for the green gas emission in the world, and therefore it's very important also to have some really biological production of food, but also take care more about the food, because a lot of food these days in the industrial countries is wasted. Some examples, for example, there is a lot of food where the best before date is already gone, and then it's deposited, so it's thrown away, or even other food is not harvested because it doesn't look very good for selling it in the supermarket. And altogether, these agricultural production and also the food waste is good for 14% of all greenhouse gas emissions, and therefore this is a very important topic also for the Fridays for Future movement. And they made a special campaign regarding the European election, and let's have a short look at this spot they have here for the elections in Europe. Everyone has a choice, but not everyone has a vote. Make the European election about climate. Yeah, this was a short video clip from this campaign, and this video clip was developed from the Fridays for Future Youth movement, and of course was also realized with supporters from other groups also. And next to the Fridays for Future movement, there are also a lot of other groups who support also the Fridays for Future movement. So there are the Scientists for Future, for example, but also Parents for Future. And here there's a little picture from the German homepage of Parents for Future, and there are in Germany at the moment 278 local groups who also support the youth by their actions, by their climate protests. And one important thing is, of course, especially for you as educators, when the students go every Friday to a strike, they don't go to school. And in Germany, as in most other countries in the world, there is a duty to attend the class. So how to deal with it? How to deal with it? No? Can parents also write some excuses for their kids? And is it legal? Is it illegal? That's a very big discussion in Germany. And here, the group, for example, Parents for Future, they give also a lot of help and information
for the parents who want to support the kids in doing this strike. For example, they have some download options for excuses they can fill out and can hand it in to the schools. And also they have some other legal advice also how parents groups can deal with the heads of the schools. So they are very supportive also for the youth. And also this year in spring they also supported the youth movement by doing an e-petition, internet petition to the German Bundestag, the National Assembly of Germany, regarding Climate Protection Act. So there is quite a close cooperation these days also between Fridays for Future and also Parents for Future, Scientists for Future and other environmental groups. So it's a network is growing there. So a minute ago we heard already something about the European elections in May, and here I have a little chart about the results of the European elections in Germany. And as you can see here, the winner of this election is definitely the Green Party here, because they were able to almost double their results from the 2014 elections. And in Germany, we see after the Conservative Party, CDU, on the very left side here of this chart, it's the second best result. So, and why is this like this? Because today we have almost every day in the newspapers we have some articles about youth protests domestically in Germany, but also worldwide. Also in the TV news, so there are a lot of documentaries about the scientific role or the scientific basics behind the climate change, but also about the changes which climate change has for the whole world. And it's now a topic in the media, and the youth, through their protests, through their school strikes, they have a very big impact bringing this topic also in the media. And bringing this topic in the media also, it has some impacts for elections like this. And these days in Germany, almost every party in the parliament has some clue. Green topics, climate change especially, is these days very important for the young generation. And we have to do some more homework, also not to lose our future voters. Okay. And also, because all these protests and these activities, events, and all for this video, only for a minute. No. Okay, no time. Okay, but these days, the final sentence. These days, you can experience everywhere in the world that youth is really angry about us adults, and about the politicians who do no big steps in the right direction. So, and so that's, we have to support the youth, and in this way, okay, let's finish it and then maybe discuss later. Okay. Yes. 본의아니게 저희가 실례를 했는데요. 네, 또 토론 시간이 있으니까 그때 또 어떠한 말씀 나눠주셨으면 좋겠습니다.
지금 쉬는 시간을 원래 드려야 되는데 굉장히 지연이 되고 있고 또 많은 점심시간 하셔야 돼서 저희가 시간을 좀 맞추고자 별도의 쉬는 시간은 사실은 죄송하지만 드리지 않겠고요. 개별적으로 화장실이나 개인 업무는 개인적으로 보는 걸로 순서를 조금 조정해서 앞당겨서 진행을 하겠습니다. 네. 다음은 토론자 두 분과 종합 토론이 이어질 텐데요. 네. 토론자로는 네, 한국청년지원과정신재단에서 오셨죠. 김규상 연구원님과 플로렌스 청소년활동 연합대표의 허진란 선수 필리피스님께서 토론자로 참여를 해주셨습니다. 별도로 지금 시간 관계상 죄송하지만 공식적인 쉬는 시간을 좀 양해를 해주시고요. 네, 교수님들이나 개인 연구가 있으신 분들께서는 개인적으로 쉬는 시간을 개인적으로 활용하시면 되겠습니다. 그리고 그리스도 있습니다. 여기 사우스 코리아도 보이시죠? 지금 여기 20개의 나라가 있는데요. 공통점이 뭘까요? 여러분들 잘 아시는 복면가왕이라는 그 TV 쇼가 이미 이제 방송이 됐거나 곧 방송이 될 나라들입니다. 한국의 2015년에 TV 쇼가 방송이 돼서 굉장히 화제가 됐고 올해 초에 미국의 마스크드 싱어라는 제목으로 쇼가 나오는 이후에 순식간에 2019년 한 해 동안 지금 여기 19개 나라에 그리고 방송이 이미 되고 있더라도 될 예정이라고 합니다. 프랑스가 아마 오늘 내일 곧 방송을 할 것처럼 광고를 하고 있더라고요. 네, 이걸 보면서 제가 이미 유튜브는 실시간으로 모든 정보가 공유되고 있지만 굉장히 거대한 자본이 투입돼야 하는 이 TV 쇼마저도 굉장히 빠른 시간에 이렇게 공유가 되는 것을 보면서 사람 사는 게 참 똑같다는 얘기를 다시 한번 실감을 했고요. 글로벌 빌리지라고 저희가 이제 말로만 듣던 게 정말 이제 현실이 되어가고 있는 게 아닌가라는 생각을 했습니다. 제가 이제 굉장히 심각한 문제를 하나 제기해 보려고 하는데요. 앞서 그 환경 변화에 대한 문제 그리고 또 아까 스테고리오스 컨스탄티노스께서는 아까 학생들을 같이 얘기하면서 로컬 커뮤니티의 문제를 같이 얘기해 보자고 이제 하신다고 하셨는데 저는 굉장히 심각한 중대한 얘기를 좀 해보겠습니다. 지구에 외계인이 침공을 했습니다. 어떻게 하실 건가요? 어떻게 하실 건가요? 여러 가지 선택이 있을 것 같습니다. 일단 여기 제가 이제 인베이전이라는 용어를 썼는데요. 이거 굉장히 이제
착한 외계인이 아니고 나쁜 외계인이라는 겁니다. 지구를 점령하러 온 외계인입니다. 여러분 어떻게 하십니까? 나쁜 외계인이지만 그럼에도 불구하고 나는 외계인의 편에 설레라고 하는 분들도 있을 수 있고요. 무슨 소리야, 외계인은 나쁜 사람이야, 물리쳐야지라고 생각하는 사람도 있을 것 같아요. 근데 물리쳐야지라고 생각하고도 여러 가지 방식이 있을 겁니다. 그냥 여기 뭐 그래도 폭력은 안 좋은 거니까 나는 비폭력으로 저항을 할래 라고 하는 사람도 있을 테고, 게릴라처럼 나는 싸울래, 투쟁할래, 뭐 테러도 하고, 또는 아예 적극적으로 뭐 여기 제가 Earth Defense Force라고 적었는데 지구 방위군에 들어가서 외계인과 직접 싸울래 라고 생각하는 분들도 있을 것 같아요. 여러분 어떻게 하시겠습니까? 이 문제를 기업가 정신의 관점에서 조금 풀어보겠습니다. 기업가 정신이라고 하면 결국 결론적으로는 그 밸류를 만들어내는 것이 핵심입니다. 그러면 조금 전에 이 문제에서 밸류는 어디 있을까요? 그 문제는 이제 각자 판단하셔야 되는 거죠. 그래서 나는 어떤 가치를 추구할 것인지 정하고, 그리고 그 가치를 어떻게 어디에서 이제 구현해낼 수 있을지를 찾고, 그리고 마지막으로 실제로 그 가치를 현실화시키는 것, 이렇게까지가 기업가 정신이라고 생각할 수 있겠습니다. 조금 전에 뭐 예를 들면 그 외계인이 침공하는 상황에서 나는 싸우는 거 싫고 투쟁은 싫고 외계인을 친구로 만들고 싶어. 그래서 외계인과 지구인이 같이 잘 사는 세상을 만들고 싶어. 좋죠. 그러면 자기 주변에서 외계인을 만들겠다는 그런 목표를 세우고 자기 주변의 외계인들과 친하게 지낼 수 있는 방법을 찾고, 실제로 외계인과 친하게 되면 기업가 정신의 관점에서는 이 사람은 자기의 가치를 현실화시킨 것이니까 성공한 것이라고 볼 수 있겠습니다. 근데 무슨 소리야, 외계인 지금 쳐들어왔는데 친구라니, 이렇게 생각하는 사람이 그 사람을 봤을 때는 그 사람은 엉뚱한 짓을 하고 있는 거죠. 그렇지만 자기의 관점에서는 성공한, 기업가 정신 차원에서 성공한 사람을 볼 수 있겠습니다. 그래서 저는 기업가 정신의 관점에서 중요한 게 어떤 가치를 추구할 것인가를 스스로 정하는 것. 물 뿌리고 빚을 하는 거라고 말씀드렸는데요. 소학에 나오는 얘기입니다. 소학이 뭔지 들어보셨을 텐데요. 동양에서 그 천자문을 배우고 뭐 동몽성습, 경몽여결 같은 그런 아동용 학습서를 떼고 나면 그 다음에 소학이라는 걸 배우게 됩니다. 이 이후에 노노맹자 대학 중용으로 이어지는 그 사서삼경, 본격적인 학문을 시작하기 전 단계에서 그 중간 단계에서 결국은 이제 소년들이 배우는 그런 교재가 되겠는데요. 그 소학에서 이 쇠소라는 것을 가르치는, 그 아이들을 가르치는 그 방법 중에 하나로, 중요한 3가지 방법 중에 하나로 첫 번째로 이 쇠소를 제시하고 있습니다. 그 물 뿌리고 청소하는 게 소학에서 굉장히 중요하다고 한다는 건데요. 이게 저희가 이제 보통 이런 동북아시아에 대해서 이런 여러 가지, 특히나 뭐 기업가 정신 같은 관점을 얘기할 때 그 문화적인 그 장벽을 많이 얘기합니다. 유교의 바탕을 둔, 그래서 장유유서의 그 문화를 갖고 있는, 그래서 어린 아이들은 자기 주장을 그렇게 적극적으로 펴지 못하고 이렇게 뭐 청소 같은 거나 열심히 해야만 하는 그 문화적인 장벽을 많이 얘기하는데, 이제 이런 게 지금 현대 한국 사회는 많이 바뀌고 있지만 여전히 남아 있는 것 같습니다. 고등학교 학생들한테 앞으로 졸업하고 나서 어떻게 하려고 물어봤더니만 이렇게 얘기합니다. 일단 어떻게 할지 난 모르겠어라고 이제 맨 마지막 줄에 되어 있는 게 한 10% 조금 안 되게 있고요. 어떻게 할 건지에서 한 73%가 대학에 가겠다고 얘기를 하고 있고, 나는 취업을 하겠습니다가 한 13% 정도, 그리고 창업을 하겠다고 하는 친구들은 2%가 안 됩니다. 1.5% 언저리에 있습니다. 우리나라가 워낙 그 대학 진학률이 높기 때문에 이건 좀 해석을 좀 심도 있게 해야 될 문제이긴 하지만, 적극적으로 창업을 하겠다라는 그 비율이 굉장히 낮다라는 것은 아마도 다른 나라에 비해서도 많이 낮을 것 같은데요. 이런 그 역사적인 뿌리가 있기 때문이라고 생각합니다. 그래서 이제 최근에 이런 부분에 대한 문제를 저희가 이제 알고 교육부와 함께 저희 재단이 그 창업 체험 교육이라는 이름으로 학생들에게 기업가 정신을 함양하기 위한 교육을 제공하고 있는데요. 이 교육은 진로 교육의 맥락에서 제공이 되고 있습니다. 그러니까 창업을 하라는 얘기가 아니고, 아까 뭐 앞에서 나왔던 것처럼 기업가 정신을 가지고 나의 진로를 개척해 나가라라는 그 메시지를 주기 위한 교육입니다. 관심 있으신 분들은 예f.kr에 오셔서 좀 더 살펴보시면 좋겠습니다. 그래서 제가 조금 전에 말씀드렸던 게 이제 그 비욘드 쇠소,
이 전통적으로 내려오는 세소의 문화를 넘어서는 것에 대한 그 방향을 말씀드렸고요. 또 하나 더 말씀드리고 싶은 게 그 세소가 갖는 본질적인 가치입니다. 뭐 그 예전에라고 해서 어디 집에 청소할 사람이 없어서 애들한테 너는 그 알려주신 온라인 사이트에 가시면 굉장히 많은 정보들이 있고요. 또 프로그램 연계나 이런 것도 가능할 거라고 믿습니다. 적극 활용해 주셔서 감사하겠고, 다음 토론자입니다. 플로리스 청소년활동연합 대표 콘스탄티노스 필리피디스님, 네, 부탁드립니다. 네, 콘스탄티노스, 제가 이게 영어도 아니고 것도 아니어서 네, 제가 발음을 모르겠는데 네, 맞습니다. 네. 죄송합니다. 네. First of all, I would like again to thank you for this amazing experience and invitation. Going inside the art of the debate that should be the outcome of this amazing presentation that we already seen previous from Luca Constantinos, Kim, and Heiko. I would like to say that this is the reality. The reality consists of mobility, the mobility of people, the mobility around the globe, and the changes that is coming as a result of this transformation and transition of our society, the global society, the modern global society. You are influencers. You are influence young people. Of course, in a manner that everybody is doing this inside the classroom, outside the classroom, in the social life, with the social networks, but also with the attitude that we have in front of our personal and social life also. I'm coming from a small city in Greece, in the borders. We're facing totally different problems than other countries in Europe, preferably much more bigger problems than, of course, that you're facing here in Korea. But the initial of our actions and our activities is how we can engage young people into a new perspective, into a new ways to create their own successful way into the real life. And it's not the way that we should give them, giving them the opportunity, the opportunity to come, but it's the way that we can work with them and give them the space freely to express themselves and freely to create what they want and what it comes from their souls and their minds. So what we have done in our organization, how we are working with schools, a good example and a good case, it's the
active citizen, European citizen, in which we gather teachers, school teachers of junior high schools and high schools in our region, with local society, local community, and our organization. So, out of school, the hours out of school, we try as volunteers, and voluntarily the teachers and the students work on this scheme in order to actively participate in important issues or important social activities in our society. Inside this initiative, we also give space to support also social entrepreneurship. And why we choose social entrepreneurship? Because with social entrepreneurship, you can define or you can gain three different aspects. First of all, you can gain voluntarism. Secondly, you can give to the people that work on this scheme the opportunity to give to the society an extra and added value, and also to give to themselves to create new opportunities and be creative in their local group, inside their group. So you're achieving three goals by one, just one thing. Moreover, this project, the European Citizen, Active Citizen, organizing, except the meetings and workshops, also organize other activities like researches, like local music events, like debates between politicians and students, between businessmen and students, between unemployed people and other kind of students. So we achieved in our small society, where there is a lack of employment, a lack of jobs, lack of opportunities for our kids and our youngsters, we gave the opportunity to express themselves in a good way, in a good manner, in order to be active and to be people that will take the lead after a few years as citizens and active citizens in our society. Secondly, I had also, as a part of the presentation, I had also a scheme that our organization worked, and a project also that our organization implemented with partners, overseas partners, and was the Social Economy Entrepreneurship Development Skills Project. And I'm talking this, and I want to connect it with the speeches from Raluca and Konstantinos, because we did this project through Erasmus+. And in this project we have partners from four Latin American countries: Argentina, Brazil, Mexico, and Peru, and 5 European countries: Finland, Sweden, Romania, Italy, and of course Greece. Through this strategic partnership, we developed also, and why I'm saying this, because we use this, we developed a toolkit, and this is the toolkit that we developed, of how you can introduce into societies, local communities, societies, also cooperatives, also classrooms, also in other kind of groups or minority groups, to be easily the access of them into social entrepreneurship or just entrepreneurship. So with this strategic partnership that Erasmus Plus and European Union gave us the opportunity, we also traveled abroad. We traveled to countries that also facing deep and sometimes violent problems
in unemployment in local society, and we try to compromise, let's say, and to see and to combine and to have as an outcome a useful toolkit that gave the opportunity to spread out not only Europe but be spread also in countries in Latin America. And why I say that? Why I'm talking about this also? Because there is also opportunity and space, despite the differences and the cultural differences, probably the economic differences between countries, that there is always space, not even in local communities, but in a worldwide place to have cooperation and to have exchange of ideas, exchange of thoughts in order to create more and more sustainable studies, education, workshops, to create sustainable life, especially for young kids, because they are the future, and to give our opportunity to face the perspectives or to face the problems that are coming every day in everyday life. And of course, after the speech of Mr. Heiko about the environmental challenges, also this one is something that has to be globally known. As globally has to be known all the problems that young people face, not just in their countries, but the kids, the students, pupils have same problems in other countries in the world. I want to leave space for dialogue. I don't want to use any more of the time that you gave me for this speech, because I also want, and probably also the speaker wants to hear from you the thoughts, because you are working in a really difficult and development environment that has so many challenges. Thank you so much, and once again. Thank you. 네. 오늘 네 분의 발제자와 두 분의 토론자를 모시고 지금 오전 세션을 다 마쳤습니다. 사실 주제가 굉장히 넓고, 그 다음에는 각 방면에서, 다양한 방면에서 일하고 계시는 분들을 모아서 얘기를 나누니까 굉장히 좀 넓었습니다. 그래서 어떻게 사회자 역할이 정말로 중요한 이 시간인 것 같습니다. 잠깐 설명을 드리면은, 사실은 이 글로벌 컨퍼런스가 어제부터 열렸습니다. 주제 전체를 관통하는 주제는 뭐냐면은 청소년과 미래와 그리고 안터프로너십이었습니다. 그래서 저희들이 갖고 있는 기본적인 철학은 미래가 굉장히 빠르게 변화하고 있고 4차 산업혁명이라는 키워드를 갖고서 빠르게 하고 있지만은, 그렇지만 본질은 사람이 하는 거다. 휴먼 오리엔티드, 휴머니스틱 관점을 갖고서 접근하자 라는 생각을 했었습니다. 그래서 특히나 청소년들한테는 이런 자기중심적 셀프 이니셔티브나, 그 다음에는 사람 중심의 결국은 변화를 가져오는 것은 사람이기 때문에, 사람이 우리 모든 변화를 가져왔고 또 변화를 활용하는 것도 사람입니다. 그래서 자칫 기술 결정주의에 따라서 굉장히 소극적이고 피동적이고 수동적인 이런 입장을 가질 수 있는데, 저는 그 생각 강력하게 반대를 하고 있습니다. 특히나 우리 교육자로서는 우리 학생들이 갖고 있는, 청소년이 갖게 되는 힘, 아까 어떤 분들이 말씀하셨습니다. 수차례 봤지만 저도 마찬가지로 스튜디오 박사가 오랫동안 여러 분야에서 활동하면서 결국은 갖게 되는 학생들의 힘, 청소년들의 힘, 이런 것들을 저도 전적으로 동의를 하면서, 그래서 이번 주제를 저희가 청소년과 미래 그리고 안터프로너십 받았는데, 안터프로너십이라는 것은 새로운 것들을 바라볼 수 있고
정말 해낼 수 있고 리스크를 어느 정도 채택할 수 있는 이런 힘이라고 봤습니다. 그러면서 주제를 크게 두 주제를 잡았습니다. 사실은 원래 어제 하루 종일 돼 있었는데 국제교육원이 교육부 행사를 바로 있는 바람에 오후 이걸 못 쓴다 그래서 저렇게 쪼갰습니다. 그래서 이틀짜리로 돼 있는 상황인데 어쨌든 관통하는 주제는 그렇습니다. 첫 번째 어제 주제는 뭐냐면은 청소년이 결국은 자기 주도적으로 미래를 바꿔나가야 되기 때문에 청소년들이 어떻게 하면은 사회에 참여할 수 있을 것인가 라는 것으로 주제를 던졌습니다. 그래서 참정권에서부터 시작해서 여러 가지로 지금 청소년들이 갖고 있는 가능성과 실제로 실천하고 있는 모습들을 보았습니다. 그래서 어제 사실 제가 기조 발전을 하면서 그레타 툰베리의 동영상을 같이 공유를 했었습니다. 근데 하필 오늘 보니까는 아까 그 이탈 교수님이 마지막에 보여주고 싶었던 것이 바로 그 동영상이었습니다. 그래서 시간이 부족하긴 했지만 그래서 약간 중복된 개념이 있어서 그냥 제가 중간에 생각을 해주셔서 부탁드렸습니다. 여기 선생님들도 꼭 한번 보시기 바랍니다. 그레타 툰베리가 짧은 시간에 외치고 있는 그 울림이 저는 굉장히 컸다고 생각합니다. 그래서 교육자로서 기성세대로서 제가 굉장히 부끄러움을 느끼고 아이가 자기 학교 가고 싶지만 자기 학교 갈 수가 없다. 왜냐? 이 세상이 이렇게 자기를 둘러싸고 세상이 이렇게 힘들고 어려울 게 뻔한데 어른들이 아무거나 해주지 않고 자기들의 문제이기 때문에 자기들이 직접 얘기를 할 수밖에 없다라고 하겠습니다. 그리고 얘기할 수 있는 방법은 투표권이 없고 아무도 없기 때문에 오로지 자기 희생적으로 학교를 가지 않고 포기를 하고 바깥에 나가서 프로테스트를 할 수밖에 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 엄청난 반향을 느끼고 아까 보셔서 아시겠지만은 우리가 어른이 쭉 갖고 있는 그 변화의 흐름이 밑으로 갈 뿐만 아니라 거꾸로 우리 이걸 볼 수 있습니다. 어린아이들이 자기 목소리 갖고서 쭉 올라와서 지금 거의 뭐 전 세계적으로 가장 파워풀한 영향력 있는 청년이 되었습니다. 그래서 그 주제를 갖고서 얘기를 했고 두 번째 오늘 주제는 뭐냐면 오늘 주제는 보시면 아시겠지만은 미래와 그 다음에는 뭡니까 창의적으로 진로를 어떻게 가져갈 거냐라고 저희들이 그 주제를 잡았습니다. 그래서 크리에이티브 커리어 디벨롭먼트가 저희들의 주제였고 근데 이것도 역시 관통하는 것이 뭐냐면 소셜 밸류라는 것이 가치로운 것들 갖고 지금 움직이고 있습니다. 오늘 여기 좀 보시면 아시겠지만은 아주 관통하는 주제들을 보시면은 어떻게 하면 나만 잘 살 것이 아니라 타인과 더불어서 어떻게 할 것인가에 대해서 지금 주목하고 있는 분들입니다. 그래서 간략하게 첫 번째부터 말씀드리면은 첫 번째 제가 키워드를 하나씩 뽑아보면 그렇습니다. 첫 번째가 루카 교수가 얘기했을 때 가장 저한테 와닿는 건 뭐냐면 안트레프너십 컴피턴스라고 얘기를 프레임워크로 봤습니다. 지금 안 그래도 지금 그 기업가 재단에서 교육부하고 도대체 기업가 정신을 구성하는 핵심 역량 뭔가를 뽑기 위해서 굉장히 애를 쓰고 있습니다. 근데 여기는 에라스무스 플러스에서는 그 나름대로 프레임을 갖고 있습니다. 아까 세 가지 요소를 갖고 있습니다. 그걸 보여주면서 동시에 어제 이제 여기 그 유럽에서 많이 오셨는데 여기 제가 하나 느낀 건 뭐냐면 계속 이 얘기를 하고 있습니다. 러닝 모빌리티라고. 러닝 모빌리티. 우리말로 하면 간단한 어학 연수 같은 겁니다. 근데 이 유럽에서 굉장히 많이 그러니까 이동을 많이 하고 여행을 많이 해서 그리고 많은 사람을 만남으로 해서 많은 것을 배워나가고 있다는 것을 얘기를 하고 있습니다. 특히나 안트레프너십이라는 이런 기업가 정신한테 있어서는 많이 만나보고 느껴보고 체험해보고 하는 것이 많은 여행을 통해서 할 수 있다고 보고 있습니다. 그래서 러닝 모빌리티라는 것이 중요한 키워드로 왔고 두 번째 제가 한상혁 대표님은 제가 벌써 이 컨퍼런스 하면서 벌써 제일 먼저 지금 초청하신 분입니다. 왜냐하면 저기 수년 전에 그러니까 아주 젊은 그 스타트업 할 때 창업가 할 때 제가 모셔서 얘기 들었습니다. 제일 기억에 남는 게 뭐냐면 연대 경영학과를 갔는데 시골에서 경영학과 간 이유 딱 하나 이유가 뭐냐면 돈 벌러 갔다는 겁니다. 그랬더니 교수님이 너 잘못 갔다 경영학과 돈 버는 데가 아니다 이래가지고 그때부터 경영학 공부를 안 하고 이제 창업으로 갔다고 해서 굉장히 저한테 진로계조 진로 선생님들 굉장히 반성해야 돼. 고등학교 때 경영학과 가려고 그랬는데 너 돈 벌러 가려면 가면 안 된다 이렇게 얘기해줘야 되는데 모르고 갔다 보니까는 경영학을 하면 돈 하나 못 벌 것 같으니까 지금 좀 그랬습니다. 근데
제가 이분 특별히 모신 내용도 굉장히 좋았지만 특별히 모신 건 뭐냐면 이 한 대표의 그 지금 커리어 자체가 바로 저희가 그 보고 싶어하는 대안적이고 그러니까 창의적인 커리어를 지금 개척하고 있습니다. 그래서 제가 특별히 그 저희들 역할은 학교에 있는 교사 선생님들하고 바깥에 있는 사람들 어떻게 연결할 것인가, 국내와 국제를 어떻게 연결할 것인가 역할이기 때문에 그래서 특별히 모셨다는 얘기 들었고요. 그 세 번째는 우리가 지금 그 스튜어지오 교수님께서 하던 일 중에서 하나는 여러 가지 얘기했지만 저한테 느끼는 그렇습니다. 자, 어떻게 하면은 리스크에 노출시킬 것인가, 그렇죠? 위기에 노출시킬 것인가. 어제 실제로 많은 학생들이 5개국에서 온 아이들하고 한국에 온 아이들 100명이 모여서 지금 워크숍을 하고 있습니다. 라이프 디자인 워크숍 하는데 새로 모이면서 포착하고 있는 것이 뭐냐면 새로운 환경에 모르는 사람한테 자기가 노출됐을 때 어떻게 할 것인가. 그것 자체가 굉장히 중요한 경험이 될 거고 결국은 엔터프레너십이라는 것이 위기에 노출되어 있을 때 위기를 어떻게 포착하고 어떻게 관리를 할 것인가 귀결이 된다면 이런 귀결은 굉장히 중요하다는 말씀을 해주셨습니다. 저는 저 굉장히 중요하다고 생각했고 그 다음에는 이탈 교수는 보시다시피 사회적인 밸류를 위해서 청소년들을 어떻게 적극적으로 참여할 수 있을까라는 얘기를 하고 있습니다. 여기 그레타 툰베리의 얘기를 보시면서 전체를 보면은 청소년 아이들이 굉장히 분노를 하고 있습니다. 제 생각에 한국에서도 조금 있으면은 아이들 굉장히 분노해서 학교를 안 가겠다고 하는 아이들 많이 나오지 않을까 싶습니다. 왜냐? 도대체 학교에 주는 게 뭐냐 우리한테 라는 질문을 나는 아이들이 하리라고 생각합니다. 아직까지는 안 하고 있습니다. 근데 우리 아시죠? 그죠? 한국 사람이 갑자기 하면 확 하는 거죠. 그래서 화가 안 갈 수 있습니다. 그랬을 때는 학교는 어떻게 할 건가? 교사는 어떻게 할 것인가? 이게 남의 먼 나라 얘기를 저는 아니라고 생각합니다. 그래서 우리 주의 깊게 봐야 될 것 같고, 그 다음 이제 토론해주신 두 분의 얘기를 들어보면은, 특히 지금 그 김규상 팀장이 자료를 제시한 것 중에 하나가 우리 아이들은 창업을 하겠다는 아이들은 2%도 되지 않습니다. 근데 우리 노동시장에는 30%가 자영업자입니다. 이 괴리를 어떻게 할 거냐? 우리는 엔터프레너십을 강화를 시켜야 할 건가? 어떻게 해야 될 건가? 아까 한 대표가 말했듯이 우리나라 사람들은 창업하고 싶어서 하는 게 아니라 창업할 수밖에 없는 여건이다. 그럼 이런 상황에서 우리는 과연 기업가 정신을 어떻게 바라봐야 될 것인가? 기업가 정신의 상당한 부분은 창업에 연결되어 있습니다. 그럼 어떤 창업을 가져야 될 것인가? 굉장히 심각한 한국만의 문제가 있다는 것을 같이 부정했었고요. 마지막으로 그 그리스가 지금 컨스탄티노스 플립스 그 선생님이 얘기한 거 보면 그리스 굉장히 어렵습니다. 지금 아까 말씀드린 그러니까 청년의 50%가 지금 취업을 못하고 있습니다. 실업난에 시달리고 있습니다. 그랬을 때 지역에서 이 문제를 어떻게 해야 될 것인가, 청소년 참여를 어떻게 독려할 것이며 어떻게 해야 될 것인가에 대해서 작은 규모지만 실제로 이니셔티브를 갖고 움직이고 있습니다. 그래서 전체를 보면 오늘 굉장히 모시기 어려운 분들 몰랐습니다. 짧은 시간 굉장히 아쉽다고 생각했는데 어차피 우리가 다 그러니까 완결된 결론을 못 갖고 가지만 이렇게 던지는 여러 가지 이슈들이 있었을까 생각합니다. 그래서 혹시 지금부터는 자유롭게 오늘 여러분들께서 좀 더 보태고 싶은 거나 혹은 플로어에 계신 분들이 궁금한 게 있으시면은 말씀해 주시기 바랍니다. 근데 지금 아무것도 없으세요? 그 발표해주신 것 중에 궁금한 사항이 있어서 말씀드리는데요. 잠깐만 말씀드리면 그 질문하실 때 소속하고 예. 그 다음에 어느 분한테 직접 그 질문하실 것이 말씀해 주시면 좋겠습니다. 예, 고양시 청소년 진료센터에서 최선입니다. 그리고 그 라루카 좀 여쭤보려고 하는데요. 그 역량인증 프로젝트로 아이들이 패스를 받아서 그 내용들을 갖고 사회에서 이제 청년 고용으로 좀 연계되는 거를 좀 말씀해 주신 것 같아요. 근데 지금
이게 공신력을 갖고 민간하고 관에 인정을 받으려면은 그게 꽤 많이 작업이 들어가야 되고 설득을 해내야지 그게 가능할 것 같거든요. 그래서 어떤 기준을 마련하고 들어갈 때 저희 우리나라에서도 그런 기준들이 마련되고 아이들이 이런 역량이 중요하다는 것들이 발견이 됐을 때 이것들을 어떻게 사회에 또 관에 설득해낼 수 있을까가 좀 많이 고민이 되거든요. 그래서 그런 작업들을 어떻게 해나가신 게 있으실까 하는 것들에 대해서 혹시 답변을 주실 수 있을까요? Thank you so much for your question. Actually, this is an ongoing discussion in the European Union as well, because we are still debating about the recognition of this tool among employers and among organizations that are supposed to recognize the competencies that are described in this tool. It's very difficult to give you a concrete example, and I think that in the European Union is a case-by-case thing. There are certain countries where they try to establish partnerships between education institutions and employers in order to raise awareness about the competencies developed through youth work, and in order for employers to recognize the certificate once a young people shows up at a job interview, for example, and on top of the diplomas that they bring from higher education or upper secondary education, they also bring a youth pass certificate. I think that the most important added value of this youth pass certificate is the awareness that it raises among young people, among the learners, about the competencies that they have. Because it happens very often that young people are involved in educational activities. For example, they participate in training courses, they participate in a conference like this, but then they don't take the moment to reflect upon the learning process. And Youth Pass does just that. So, as a young person, you go for a whole week to a training course, you listen to a lot of lectures like you just did, but then what Youth Pass brings is a specific moment at the end of each day, at the end of the activity, where young people are asked to take a step back and think about what they've learned. And then when they go to employers, when they go to other actors that they are supposed to work with, or when they go back to formal education, they are able to formulate very clearly what they were able to learn, so the learning takeaways. 질문 답변되셨습니까? 네. 지금 아이들은 어른들보다 상당히 탁월한 역량을 갖고 있는 분야들이 상당히 많다고 생각하거든요. 특히 뭐 IT 관련 기술은 어른에 비해서 아이들은 상당히 타고나가지고 예를 들어 뭐 디지털 네이티브라고 얘기하기도 하는데 그 아이들이 이제 그런 도전을 하고 싶어도 실제로는 용기가 안 나가지고 이미 자기는 역량을 갖고 있는데 용기가 안 나서 도전을 못하는 사례들이 있어서 아이들한테는 너 말고 그런 자기의 용기를 가지고 도전해가지고 이렇게 성공한 사례들이 있어. 그런 것들을 아이들한테 많이 이제 보여주는 게 좋을 것 같아요. 그러면 이렇게 학교 공부에 몰입하지 않고 그런 도전할 수 있는 용기를 가질 것 같아서 그런 데이터베이스 같은 걸 구축해 놓으면 좋을 것 같은데 유럽에서는 구축해 놓은 게 있는지 아니면 앞으로 계획이 있는지 여쭤보고 싶습니다. Yes, it's a very good question, actually, and this is also an ongoing discussion in the European Union, and I realize there are many similarities between your debates here in South Korea and the debates in the European Union. It's very important indeed for any young person or for any practitioner working with young people to have examples to follow, to see concrete cases where for example, for a young person to get inspired by what other young persons before them did,
that they had the courage to go beyond their formal education and explore youth work activities or explore learning mobility activities in other countries in their continent or on other continents. There are indeed, for example, for the youth at work activities, in order for young people to discover them and for professionals like you to discover them, we have indeed a database where we publish all the training activities, all the conferences, the different seminars that we organize, and there are hundreds of activities like this organized by Erasmus Plus national agencies. It's part of the capacity building part that national agencies of the Erasmus Plus program develop. And there is this database that is www.salto-youth.net. I will share with you at some point. And on this database, it's actually a website, a platform where you can have, for example, a database with no formal education methods. It's called the Toolbox, Salto Toolbox. And there, as a youth worker or even as a formal education professor, as an educator, you can find methods that you can use in your classroom or in your non-formal education activities in order to achieve certain learning outcomes with young people. And it's very useful because even if you're a very experienced educator, at some point you run out of ideas and you run out of methods. And you can go there and find methods according to the learning outcomes that you are trying to achieve. And then you can adopt those methods that were uploaded by other professionals in other countries, and then you take those methods and you use them. There's also a database that on the Salto Youth website that is called the European Training Calendar, and there you have all the training activities that are showcased and you can apply online. Everybody has the possibility to see the training offers, the conferences, and then there's an application form you fill in, and then you are selected and fully funded to participate in our activities. There are also, on the same Salto Youth website, there is a good practice database, an inspirational project-based database with projects that professionals and young people developed that were supported by Erasmus Plus or by similar complementary programs at the national and international level. And there you can see, for example, if you want to achieve better results in a certain area, social inclusion, for example, or entrepreneurial education. You see examples of projects and you are able to follow those examples. And also, very importantly, you are able to find a database with professionals, with peers, or people from other sectors that you can contact, that you can develop projects with. This is also something that is very, very useful, especially if you work at the local level and you haven't yet been in contact with professionals that are working in other parts of your country or in other parts of the world. There you can find this database with a list of contacts, a description of what people are doing, other people are doing, and then you can get in touch with them and develop projects on topics of your interest. So, to sum up, yes, indeed, there are databases, and I will make sure that these are shared with you so you can get inspired. Thank you. Would you like to add? I would like to add to Raluca that our organization, Association of Activities of Florida, because has a good experience in overseas projects and capacity building projects and strategic partnerships. We are always open. Konstantinos also Steriou is an expert on this. With the help, of course, of Raluca and Salto. We are open for any proposal and any help in this sector, in any kind of exchanges of good practice, training, hosting activities, having bilateral youth exchanges with youngsters, with future entrepreneurs, or whatever you would like to implement or to make as a project. So do not hesitate to contact for any reason with us. We are open, truly open to your concerns or your thoughts. 질문 한 개만 더 받아보겠습니다.
까오신 분들입니다. 저는 개인적으로. 그래서 여기 모두 그 학교에 계시는 교사들이시기 때문에 우리 청소년 청년층하고 일을 많이 같이 하시는 분들께 마지막으로 각각 교사들한테 앞으로 지금 아이들 생각할 때 뭘 하나씩 해줘서 뭘 변해야 어떻게 하면 좋을 것인지를 팁을 하나씩만 본인의 의견에 따라서 한마디 짧게만 한번 해주시면 참 감사하겠다라는 말씀을 드리겠습니다. 우리 현대부부입니다. 네, 그 경영학과 가면 돈 벌 줄 버는 거 알려줄 줄 알고 갔던 사람이고요. 저는 이제 근데 지금은 원래 창업을 쭉 했다가 참 좋은 인연으로 제가 창업했을 때 저희 회사에 투자를 해준 투자회사에서 지금 일을 하는 거예요. 그러면서 이제 여러 생각들을 하게 되는데 저랑 딱 한 얘기만 드릴게요. 저랑 첫 번째 창업을 같이 했던 공동 창업자가 있었거든요. 대표였고 엄청 똑똑한 친구였고 그 정보화 특기자로 그 전국 대상 받아가지고 대학 특례 입학한 친구였어요. 근데 그 친구가 지금 스님이 됐어요. 네, 근데 너무 행복하다는 거예요. 너 왜 뭐가 그렇게 행복해? 스님이 뭐 재밌어? 라고 하니까 딱 세 가지를 얘기하더라고요. 야, 내가 가면 어딜 가도 밥을 주고 어딜 가도 재워주고 말만 하면 사람들이 얘기를 다 들어줘. 야, 이것보다 행복한 직업이 어딨냐라는 얘기를 하더라고요. 그래서 그때 제가 이제 깨달았던 거는 한 사람의 진로나 인생이라고 하는 게 계속 바뀔 수 있구나 라는 걸 많이 배웠어요. 꿈도 그때그때 바뀔 수 있잖아요. 그래서 학생들 대하실 때도 이 친구가 딱 지금 정해져 있는 게 아니잖아요. 그래서 좀 여러 가능성을 좀 펼칠 수 있게 여러 길도 보여주시고 뭐 제안도 해주시고 또 어떤 갑자기 어디 경영학과가 진로를 잡았다가 저 갑자기 공대 갈 건데요. 이런 말도 안 되는 소리를 하더라도 그럴 수 있겠다 라는 좀 너그러운 마음으로 대해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 이상입니다. Good question. One thing that we usually hear from teachers is that they always feel under pressure because of the curriculum that they have to accomplish, teach during the school year, which until a certain level makes sense because we all have something specific to teach, and in order to accomplish our mission and to be according to the educational system guidelines, we need to follow the curriculum. But sometimes it's the moment that we should take initiatives, and it's not losing time during a lecture, it's like investing time during a lecture. So my suggestion would be, instead of speaking to students, listening to students. Because we have been used to a kind of communication up-down. So we provide the information, the students listen to us, and then there is no interaction. Good advice is to listen to the kids and what they have to, and give them the opportunity to speak, because they rarely have this kind of opportunity. But to speak their language, and as I said before, to go where they are, in terms of communication tools, in terms of daily habits they have, and in terms of understanding that being different doesn't mean that being unequal. So all different, all equal, given the opportunity to speak and express themselves, and be sure that sometimes you will really get impressed from the student who is sitting at the last desk and does not always participate in the classroom. Through these life skills projects, a good lesson that we have been taught is that you never know what the kids have in mind until you give them the space to share.
And after some small-scale projects, 6 weeks, 6 months, teachers that I visited their class to run DL project, for example, or other small-scale projects, they tell me, I could never imagine that this child that never talks inside the classroom, never speaks, never plays, never works with his peers or her peers, could have such a great idea for a youth initiative to be held in a local community. And this is the best lesson that we have been taught through these non-formal education approaches inside school. You never know what they have in mind until you give them the space to express it. Yeah, for centuries here in Korea there was a saying that the students, you have to follow the king, you have to follow the teacher, and you have to follow your parents. And very often in my seminars, when I try to have an open discussion with the students, it's very, very hard to get into a discussion. Because students have always the tendency to tell what they think I want to hear. But what I really want to hear is their free opinion. So I think that's very important, that the education already starts in the primary and secondary school, so that the pupils, the students, have really the feeling, okay, my teacher is really interested in my opinion. No? And the only thing I have to care of is, when I say my opinion, I have to find a good reasoning also for my opinion. And I think that's a very important process, and that should be really done. And I still see a lack of this in Korean education. Sometimes even in Korean university education. Thank you. 저는 뭐 드리고 싶은 말씀이라기보다는 개인적인 소회인데요. 예, 그 러닝 모빌리티를 말씀 주셨는데 그게 실현될 수 있는 그 유럽의 환경이 굉장히 부러웠고요. 그래서 이 뭐 한국에 소속되어 있는 이 동북아시아가 갖고 있는 방금 전 이탈 교수님 비슷한 맥락에서 말씀 주셨는데 이런 문화적인 배리어지만 이 랭귀지 배리어가 참 안타깝다, 그런 개인적인 소감이 좀 들었습니다. 네. I don't have anything more to add on this issue. Just to mention that what I said before, that we need to give space, free space to the students, to pupils, to express themselves appropriately and how they want, is the most important issue. And also Konstantinos mentioned that they have imagination, they have the mentality, they have all the assets that, of course, family and education, and of course, first of all, you, the teachers, the educator, give to them. So I think that also in a developed country and well-developed countries, but not only in these countries, but in countries that there is will for a free education and democratic education, then there is space for extraordinary things and extraordinary creations from the students. So give free space, give the opportunity to also to interact with other students around the world, and there will be adorable things that will be happening. For the past few
2 days actually, since I arrived in South Korea, I've been listening to a lot of people that mentioned one word: happiness. The importance of happiness. We also heard in the morning that our happiness depends on the happiness of others. But to this, I would like to add that the opposite also applies. The happiness of others depends on our own happiness. And I think that you as teachers should always have this in mind. Make sure that you're happy with doing what you're doing. Make sure that you're passionate about your job. Make sure that every day when you go to school, you take happiness from your work, from your interactions with your colleagues, from your interactions with your students. If you are happy, if you are convinced that you're in the right place, then the dialogue with your students will be a piece of cake. Thank you. 모두 잘 들으셨죠? 네. 그래서 마지막으로 정리 좀 저도 한 말씀만 더 드리면, 사실 제가 하고 싶었던 말을 한번다 했습니다. 그래서 저는 딱 하나만 말씀드리고 싶습니다. 아이들 볼 때 진짜 얘들 행복한가? 근데 혹시 그 행복의 기준이 뭘까? 라는 거 한 번만 더 생각해 봐 주십시오. 그래서 이거는 제가 아시다시피 제가 오랫동안 진도부를 했고 진도에 많은 것들을 했습니다. 그래서 나온 결론이 이렇게 하면 행복할 거야 라는 우리들 마음대로 우리들의 잣대로 재단하고 있었던 것은 아닌가라는 생각 많이 하고 있습니다. 그래서 직접적으로 아이들이 행복한가라는 걸 물어봐 주시면 감사하겠다라는 생각하면서 오늘 이 컨퍼런스 마치도록 하겠습니다. 시간 수고하셨습니다. 예, 감사합니다. 사회자는 지금 행복하지 않았습니다. 네, 너무 좋은 말씀 주셔서 감사드리고요. 점심 식사 바로 안내해 드리겠습니다. 수령 받으신 상남사랑 상품권을 활용하셔서 하시면 되고요. 상남사랑 상품권을 받는 식당은 들어오실 때 받으신 위인분을 참고하시면 되겠습니다. 정말 죄송하지만 오후에도 정말 어렵게 모신 기업의 대표님들, 또 우리 청소년들이 많은 유익한 내용을 기다리고 있습니다. 그래서 점심시간을 다소금 앞당길까 합니다. 그래서 지금이 12시 40분인데요. 1시 25분까지는 죄송하지만 1시 25분까지는 입장을 해주시기를 부탁을 드리고요. 아마 이 시간에 가면 식당이 그나마 좀 여유가 있지 않을까 생각을 합니다. 오전 시간 굉장히 감사드리고요. 다시 한번 감사드리고 성남사랑 상품권을 활용해서 식사하시고요. 1시 25분까지 꼭 입장을 부탁드리겠습니다.